Bismillah. Welcome back to another edition of the Gambian Talents TV, live and direct here in our studio. This is your favorite platform called the Gambian Talents TV, where we talk about everything that is happening in the country, everything that a lot of people are just sitting in their houses. They're thinking, is it a yes or a no? Like I always say, it's called a news show, and today is the maiden edition where we will be having the former health minister, Honorable Omar Sy or Dr. Omar Sy, as a lot of people will know. So mbokk yi maa leen am nuyu di leen jaajëfal di leen nuyuwaat rek si turi Gambian Talents TV di leen ne nag bi seen show bu ees la show bu ees boo xam ne ñu ngi ko tuddee Gambia and Corona. Gambia and Corona soo leen ko déggee lépp loo xam ne jamono Covid 19 bi mu ngi xew dinañ ko si nar a waxtaanee nar koo gën a yaatal su ko defee képp koo xam ne mu ngi toog si këram xamul si lu leer dina si xam lu leer comme rek olof Njaay daf ko dee wax ñu ne ku la jiitee si néeg bu lëndëm moo la mun a wax fan ngay toog kon Omar Sy former health minister la yàgg na lool si liggéey bi tey xam na si liggéey bi bu baax a baax dinañ ko dalal waxtaan ak moom nuyu ko docteur Omar Sy salaamaaleykum ma bàyyi la rek nga nuyu askan bi. Aleykum salaam man Omar Sy honorable Omar Sy maa leen di nuyu di leen ziare di rafetlu jotaay bi. all right di la wax rek ku nga wax askan bi suñu ne Omar Sy mooy kan. waaw man nag lu jafe la parce que am na nit koo xam ne dëgg la utuma suuf man li gën a gàttal rek moo nekk doomu aadama liggéey naa ci nguur gi nekkoon naa ci nguur gi génn wégu yaram bi amee woon naa ko ñeenti at balaa boobu nekkoon naa boobu député permanent secretary balaa boobu amee woon naa liggéey naa bitim réew ay yeneen bitim réew yeneen dëkk yu mel ni Afghanistan ay yeneen ñëw naa liggéey naa farafee liggéey naa fu nekk ci Gambia bi daal waaw naa daal from 1982 ba di nguur gi jeex dama mel ni ku doon électrique escalier yi daal ci buntu gu yaram ak boole ko liggéey bitim réew nag ak sob di jon bi waaw waaw ci gàttal waaw waaw macha allah loolu am na solo bu baax a baax Omar Sy su ma la doon laajte rek yow ndax gëm nga ne Covid 19 am na si biir dëkk bi ndax amul fi loo ñuy wax. am na fi am na loolu kenn du ko caaxaane laay Covid 19 bi am na te mu ngi loore. waaw Covid bi am na te mu ngi loore. depuis kañ nga gëm ne Covid 19 am na ndax depuis kañ nga gëm ne Covid 19 dugasi na si biir réew mi. man depuis bi ko nguur gi waxee man du ma dee nekk di werante o weddi loo xam ne oru waaye ñiñ teg ci bitu réeram ba gaay waxee ne Covid am na rek jàpp naa ne Covid am na parce que suma gis-gis ak wóor ma woot bi dëkk bi dem naa fi ba Farafeñe woon demoon naa fi ba Nioro demoon naa fi ba bori Maaj dem ba bori Bansang noonu di ma gisee ak li xew ci biir Sénégal ci laa xam ne suñ ne Covid am na rek Covid am na bi Gambie. loolu am na solo jamono ji ñu dugg si suñ dëkka Covid 19 am na ñoo xam ne ñu ngi toog si seen kër ñeneen yoo xam ne ay borom namba tànka leen ñeneen ni borom kilifa diine leen ñeneen ni kilifa aada waaye ñoom si gars yi sa seen boppa gëmul ne Covid 19 bi am na noo gisee loolu lan nga foog moo waral loolu ndax nguur bi nekkul di sensitise nit yi. xam nga nguur gi ñu ngi try waaye xam na yoon lu nekk dafa am plan yi nga bi war a jóg suñ jugoon di war a def suñ ko defoon yàlla mun nañoo dimbali waaye xëccoo bi la woon ak li jiitale woon di nga ne fulal buñ amoon ci doxee maalo ak diwlin ak raxasu yi suñ ko amee woon dooleel risk communication and community engagement programme bi seet ñu seen 6 weeks activity
ñu fon leen ñu dem ci biir dëkk bi from alkali union yi programmes yi koo xam ne valeur bu groupe ba councilor yi ñu jàngal leen leen waxal leen jamono boobu noonu ñëpp dinañ xam ne lii lu am la luy war a séntu la understand waaw waaye jamono boobu noonu ku nekk ngi def la neex bés ku nekk ci télé yi waxtu bi mën a jël di nit yi ku nekk soo télé yi rajo yi rek mbootaay bi joxe nañ ay siyo ak ay raxasookaay rek nga doon dégg ci dëkk bi understand oo ñu ngi joxe ay maalo fii ak ay diw foofu noonu waxtu boobu noonu leen mën a jug daf ci mën a def te loolu ko waral mooy de wanam plan gis nga plan su amee ñu dox ci plan su ko defee ci plan yi ñu liggéey fii ba koy na coow bi yëpp du loo aw man xam naa loolu óor na ma comme que yow former health minister nga engage nga nguuri Gambia bi at any point non man yàlla xam na ne man dama gisee xale yi ñi liggéey ci nguur gi yëpp suma xale la leen gis because su ma leen magu tamit ma leen gis ñu liggéey bi liggéey naa ñu si ëpp yëpp am na sax ba ministre bi sax dama daan teg santé moom dama ko daan teg dañ daan wax dañ daan di dama ko daan aida dama ko daan ñaanal waaw su defee lu baax dama ko daan yónnee teg ma gërëm ko moom honorable bi moo dara salama la ooyee waaw jamono dem na ba wécci am na nag waaye nit ku nekk adjectif sem na waaye ñun programme yi ak yeneen programme yi nga xam ne ci nguur gi la directly or directly dañ dee wax ak gaay dañu dee laaj dañoo wax ak gaay tamit dañoo aida parce que suñ dëkk la di nga lii suñ dëkk la day nekk dafa am loo xam ne dañ ko def depuis doorin ba understand nga moo tax ñun tamit ñu ngi toog suñu kër li tax sama contribution show bi sax li lépp pour lu yokk si suñu contribuer rek to national development bi la waaw. all right yan wécci moo xew da nga engage ministre bi mu reluctant bañ a wax ak yow o da ngeen dem ba si kanam ñu foog ne da nga bëgg a position ndax naka la fa demee. waaw xam nga mënu maa xam lu gaa xalaat waaye xam naa ne depuis ba gaa demee National Assembly di ñu tuumaal ci affaire yi Ebola funds yi xam nga loolu gaa yi yàggoon a wax la ba ba tontoo ba léegi ñoom ñu waay dox suma diggante am na ñu nekk ci ñoom nag di leen jege dañoo yoot dañ dee yoot di waxaman dëgg la dañ ma def léegi-léegi am na ñuy waxaman bés bu nekk am na ñuy waxaman tuuti nag ku nekk ku la rek def su diggante ministre sa collègue dos ko diggante waaye loolu wàññiwu ma dara man maa gis dëkk bi lu tax du ma tere wax dinaa wax parce que man li ma gis ne Covid bi fi ñu jaar yoon bi ñu foo jaar ba léegi jaaraguñ yoon bi ñu war a jaar ba tey waaw man suma nguur gi loon déggu dañoo oyaat ñetti taabul bi ñi nga ñi mën a liggéey ñi loon tuumale day korom ak lii ñëw korom bu onstara li ma wax ci gars yi ci doori bi la li war a fanxala fagaru liñ ko wax ma prévention la nekkul loo xam ne danga faj waaw man ci doorin ba loolu laa nekk di wax ba tey loolu laa sukkandiku di wax doom na achieve preventive care so use public health measures aga ñun man liggéey naa Afghanistan liggéey naa Sudan Somalia sub-région bi fi amul benn dëkk bu ma demul pour affaire disaster jànkuwante ak dëkk yi dinaa misi ci àdduna bi understand nga gis naa fekkee naa tombé naa understand nga so loolu yëpp duñ am yëg-yëg boobu ak xam-xam boobu ñoo suñu dëkk di noppi am na ñu xam am na ñu ràññee ba tey ñu ngi wax ak ñoom mais ba tey on a weekly basis Harvard University Ministerial leadership programme anytime bu amee output day ma day yónnee for my contribution ak international health metrics ak ñeneen ñu am international organisation parce que xam ne suñu xalaat bi mooy nekk benn Gambia bi war a bàyyi firanga yi ñu upp nopp dégg nga ñu toog to indi a national plan fu mu nekk we are in a very serious situation ñu bàyyi naxante bi xam nga ku mel ni docteur Ablaye Diak ko su munta bokk ci mbootaay on sa damaa wax turam toujours docteur Ablaye Diak amul kenn ku ko munti affecté épidémiologie fii in the whole of sub-region ama jamono bu Freetown amee Sierra amee seen problème sax dañ ma call ni boo docteur Ablaye Diak mu dem dafa dem régler foofu doomi Gambien la
te man tabi Ebola bi xam naa ko naka la ma bootee te xam naa lu ko lu mun understand même the current coordinator bi sax Yaya Sanyang is also very good understand waaye in disaster management dafa am yoon this is not clinical understand dafa am ñoo waa IDSR integrated disease naka la surveillance response après nga am beneen compagnie bi nga wax ne epidemiology and disease control strategies yi nga boole then soo amee da nga am li nga ooyee incidence commander te loolu doo ko mën def koo xam ne xamu épidémiologie xamu public health mun koo nekk loolu yëpp ci problème yi am Gambia am la understand so di nga fo ñu toogaa ñu liggéey structure si ñu oo nit ñi ñu ñëpp ñu waxtaan waxtaan su waxtaanee mën nañoo sauver dëkk bi xam nga mu nga am PhD am lu nekk ne la soo amul expérience bi ak knowledge bi du dem understand am na 50% of people yi nga xam ne ñun tombé nañ meningitis campaign ifin bi outbreak tombé nañ fi H1N1 tombé nañ fi measles different epidemic tombé nañ ko fii nii waaye ñi nga xam ne ñu ngi active woon yëpp gis mo ñu active ci Covid bi nii xam nga nañ leen boole gars yi ngir yàlla man suma bopp man moo kenn faale dañ ma bàyyi ne xaw ma dara waaye am na ñoo xam ne ñu kii dëkk bi su leen joxoñee gars yi dañ leen ñu waxal leen ñu dimbal leen góor gi dimbal dëkk bi so lan nga foog ne moo waral lu mel noonu ñi nga xam ne fekkee neen feebar yu garaaw yoo xam ne ba léegi ñoom ñu ngi si biir dëkk bi lan nga foog ne lu tax oyun ñooñu noonu health oyun gars yi ne kaale ñun ñëpp ñu bokka doon benn ñu xeex feebar bi yi nga health sector bi man suma digi baaxam na nekk man ñun dara kumpa ma si parce que man dama doole ci suuf dekki ko bala ma nekk ministre bala ma nekk ministre defe naa deputy permanent secretary admin and finance defe naa deputy permanent secretary technical constant boole nekkul li ma jàngal loolu dëgg la yu bëri ci faju bët li ma xam waaye leneen ci li ma jàngal lu ma dunda la constant te dañ ma si yar dañ ma si tefe constant so moo tax li ma gis Gambie dafa li nga soo nekkee di am ay xaajaloo baaxut ci jiite foog nga def lépp benn foog nga óolu ñi nga liggéeyal yow kenn mun loolu lépp constant kenn mun lépp constant lu gën a ne sax nga boot ñëpp nga liggéeyal ñëpp yow di nga am ndam di nga am yokkute yàlla xam na loolu constant ñun temps bi ñoo am fii nii Ebola exemple Gambie amutoon dara amuñ dara biñ toogee ñu indi ñu beneen bi ci ma maa ko loon ceer dama mi sama ko loon ceer because it's my area of interest su ma ceer one time boo noonu beneen bés gaay am benn bés suma directeur research active director bi that mu ne ma non ñu use lii ma ko use dara let's work on a plan we cost it we sell it and then yàlla nañu dimbali te loolu leen def yàlla dimbali ñu on ça because man su ma la xool suma ñi ma liggéeyal sax rusuma leen sax am na ay kilifa yi daan toog ci mbootaay yu noonu on ku mel ne sax ndem ca docteur Hatib Ndiaye comme ñeen docteur Abdoulaye Diak gars yi MRC all nga ñëpp nekk foofu noonu foog nga am yu nga rus gars yi xam nga doo mën a oo kilifa yooyu sa bor nga def naka si noonu non ba tey talent yaa ngi Gambia fii nii on su ma doon gars yi na nguur gi ëpp nopp ñun ñëpp suñ toogee ne waxante dëgga amul ragal amul dara dina waxante dëgga te suñ toogee waxante dëgga dañ la wax ne lii moo jaadu ak lii moo jaaduwul ak lii leen war a def su nguur gi dégloo parce que gannaaw amee coordinateur bi ma respecté naa coordinateur bi am bu baax a baax te xam naa ko mën na liggéeyam am xam-xam Yaya Sanyang respecté naa ko bu baax a baax a baax on ça kooku soo ko amoon den li war a am mooy office ben koy bu NDMA lii du liggéey NDMA lii liggéey Ministry of Health la dañ dooleel Ministry of Health on ça this is not a disaster management this is a pandemic boo xam ne is public health on ça te public health ñaar rek ñoo fi am solo fu nekk nii public health prevention te loolu public health officer yi ñoo ko mën def on ça public health diagnosis this diagnosis gars yi nekk ci lab bi moo ko def on ça ñaari component yi ñoo si am solo dañu am 7 thematic areas in disaster management now 7 ku nekk da la wax li mu war def ñetti weer su la waxee li mu war def ñetti weer nga jël ñetti weer yooyu noonu cost ngeen jox gars yi
ngeen dépasse jox seen gars seen dépasse understand su gaa soo jëlee gars seen dépasse ñu dem ñu implement fii ba koy na man order ma ne suñ bokkoon according to a plan activity fii ba koy na kenn benn front line wax duñ laajte allowance parce que di nga apprécier ne di nga benefit from training benn di nga apprécier ne yaa ngi benefit from incentive au tokkumi du so foofu loolu su amee doo nekk di xalaat suma allowance understand day nekk di copie yeneen dëkk yi te jaaruñ plan understand so su ma la déggee dafa mel ni Ministry of Health dañuy doxi gumbo maanaam nekkul di xool because man gisuma loo xam ne plan boo xam noonu la every time damay am seen update yi seen problème si daf de obvious lii gaa de wax ko waaye su problème amee on sa doo blame su problème amee da ngaa look for solutions on sa parce que bu ma understand for example Standard Bank jël xaalis bu bari nga jox ko WHO pour dimbale lab service te lab bi nekk kotu ñu ne bi LS oma level 3 la dafa manqué electricity on sa dañoo delay sampling and all those things happening there so man doo mun ma ko understand loolu dafa naxari ci xool understand dañ war a build the donor confidence understand na gars yi doole di Ministry of Health bi even minister can chair mun na moo nekk the chairman of the national response program then yaa ngi am a coordinator bi na la help why because nekkul health nekkul ne fu mu nekk ñu ngi health minister bi nekkul ne corona rek mooy liggéeyam understand waaye soo amee national coordinator bi will look for an incidence commander the incidence commander bi moo xam ma tax luñ ko jox te loolu doo ko mën a am fenn te nekkuloo public health epidemiologist understand yes sir mu nga am xam-xam bi li nekk in anything as a medical doctor or a surgeon or everything waaye public health li nga epidemic management understand it's a different thing understand it's a very different thing so man go ahead waaw man li ma bëgg a nguur gi déglu mooy let them nañ shy away li passé nañ ko tegee boor understand ñu yërëm waa dëkk bi ñu toog man from day one dama suma tweet dama naan binda même dama naan copy state house dama ko daan binda dama naan binda ci tweet ne leen look soo leen xam ne covid bii nii I mun naa jox 100% assurance the president mun na fi nekkee 100 years parce que nit yi da nga jox gaay leen leen bugga understand waaye man from the day one may see doo di joxe ay maalo diwlin ak lii rek xam ma ne oh non ci laa liggéey xam nga response bi health ñoo ko war a contrôle ministry of health understand ministry of health léegi leen start from the drawing board mooy fu yëpp starté bu waxee ne COVID-19 xew na si biir dëkk bi around March si la gars yi di daan start daily update every day dañ daan update media bi di ñëw di wax ak media bi lii moo xew lële moo xew ñii lii leen jox lële leen jox yow noo gisee nu ni mel pour affaire yi response bi waaw non say it again, I'm having interruption. I want to put this. Yeah, mane dañ daan def daily update every week. Wow, dañ daan def every day. Bu nekk dañ def update. Wow. Di nga loolu amoon na solo. Waa xam nga di nga nit yi la moo gën a am solo mooy so di nga bi ñoo dem primary school man maa ngi dem primary school 1971 dañu daan jàngal li ñu doon jàngal mooy dafa benn story xëy na sa jàngal ngeen ko seen jamono mooy waa ji bi mu waxee ne wolf first time mu ne wolf yuuxu wolf gars yi dëkk yëpp gën a si mu ne fa xaxataay dafa caaxaan kenn di su bukki mu delluwaat mu demaat yuuxu waat bukki ay fan mu toogadu wolf bukki dëkk bi yëpp gën a si waat onsa kenn di su bukki mu xaxataay di caaxaan time bi nag bukki gën a si bu nga wolf kenn gën a si wut onsa nga so wolf yi ñëw jël ci data yi nekk foofu noonu so li ma la jëma wax mooy di nga information dafa powerful on ça dégg soo joxe message da nekk loo xam ne lu déggu la loo xam ne correct la
time bi nga xam ne Gambia pare woon gars yi dañoo di wane Gambia pare nañ Gambia amee lii Gambia amee lële dama naa kontu Gambia la amuloon dara you are not ready yet as a country we are parce que duma si génne sama bopp yaa ngi dégg jamono boobu noonu eh su moo jaay keneen ñëw si télé bi dañ di impression ne Gambia was ready xam nga jamono boo leen na leen woon na ut xaalis ñu train all the health workers and all the frontline workers countrywide time boo leen woon dem ci drivers union yi teachers union yi councilor yi market managers yi osanga alcalo everywhere governor yi community structures yëpp ñu reactivate leen train all of them onsa all the health workers si ko yëpp time boobu jamono boo leen woon daf loolu noonu onostanga waaye taxaw fii rek ne Gambia pare te time boobu train sax train loo kenn time boobu PPE sax amutoon bagage yi Ebola yu fi bàyyi woon ñoo fi nekk bi jaag maa di yónnee si bagage bi ak waxu à part que lu bagage yi Ebola yi la entry points yi yëpp bagage yi Ebola yi understand then around ma aida gars yi sax leen soo liggéey ak gang works ñoom ñoo defoon structure yi ñu def nga maintenance building bi ba jox gars yi nombre si defuñ dara même billboard am na koo xam ne bureaucratie fa bëri woon bi nga xam ne man dama tiit billboard am na koo xam ne dama leen arrêté woon it took them 6 weeks balaa ko xoosal dem mais dana joxe free billboard free stickers everything dama leen toppa 6 weeks gars yi amuñu yow ko ne that man have to write ku ko génn dama leen ko déet ma ñaan ko ku ko su ko binda ñu accept so da nga jaalee nga seet ne waaw what is happening lan lay bugga mais jamono boobu de boobu dara xewul understand so dama am pour naxante ko si même so foog loo ne loolu yëpp moo tax ministre bi mu get frustrated no why they should not xam nga di nga covid bi man xam naa ne ñoom yi nekk foofu noonu soo ma conteneel fukka nit xëy na benn o ñaar rek moo mun a tombé fii epidemic waxuma pandemic epidemic understand or manage a health sector understand waaye du ma tutuloo gars yi soo xamute dara da nga jàng da nga mbooloo moo tax ñu ne yow nekka mbooloo su nekkee mbooloo understand nga yaa doon yow mi jiitu understand waaye soo kee yaa nga joxe ne mun nga xam nga te xamul loo mun loo dafa miti de daf ñu loo te ñu man loolu laa gis ne problème boobu la ñu am gaam bi understand man ku nekk yéen ko yàlla aarti liggéeyam understand waaye soo def sa liggéey tamit te mënuloo hôtel ñu jàppale la for the interest of the country understand waaw loolu rek moo si nekk waaw dina bëgg ñu dugg ñu waxtaan we are not going anywhere loolu am na solo kon nag mbokk yi nga xam ne yéen a ñooy seetaan jamono ji yéen a ñoo seetaan si YouTube bi di ñu seetaan si Facebook bi live and direct ñu am former health minister di Omar Sy moom nag dinañ waxtaan ak moom lan moo tax Gambia nekku di dem si wàllum health care sector bi ak tamit lan moo tax Covid 19 bi nu mu duggee si biir dëkk bi mu ngi gën a garaaw docteur Omar Sy gis nañ ne tey ñun si suñ boppa suñ télé bi dem nañ fi nga xam ne moo nekk Dead House ñu ngi dem fekk nit yoo xam ne ñu ngi am seen niw ñeneen yi si gaay ñu ne ñoom seen niw yi amul feebari Covid 19 bi ñeneen ñi ñu ne seen niw dafa am Covid 19 waaye kenn si gaay mi ne moom dafa get stress dafa flip out lan moo waral loolu moo nekk moom patient am bi dafa dem ba si lapitaan mu toog mu ne ko gaay ñu test ko gisul docteur bu ko test loolu yëpp si RVTH bi la léegi kooku mu dee ñu ne nañ koo test mu ne kooku bu mu ñëwee te mu ngi leen soxla time bu mu leen soxla mënut a am ku ko test fu mu nekk ni mu ngi garaaw lapitaan bi nurse yu fa nekk ak docteur yu fa nekk bariwut yéeg nga lu mel noonu waaw maa ngi dégg yu mel noonu di nga liggéey bi dafa miti ci health workers yi nag seen liggéey dafa miti ci ñoom waaye di nga coordination communication understand nga consultation dafa dëgëral collaboration understand nga lii dafa war a am lii si amutee rek loo mën a liggéey tamit du dem understand nga foog ñu am code di nga moo tax ma ne gars yi na gars yi bàyyi ne gars yi ëpp noonu na nguur gi ëpp noonu understand nga man yàlla waxoon na ma ñeenti at laa nekk health minister te sant na yàlla indi whole
in the former government, I'm the longest serving health minister. te loolu sant naa si yàlla te sant naa yàlla bu baax a baax yàlla dimbal na understand waaye lii am solo mooy man ministre kenn du ko dee apply waaye ku fa nekk tamit da nga ko dimbali understand na ngay open up ñu dimbali leen understand ñun bu gis bu kenn gis sa bopp du ko dëkk bi leen gis li nga lu xew lu ñaaw ba gis mais yow Malick loo naka la roxi loo di jooy fii dafa métti waaye yëpp si waxtaanee mën nañu def dara man xam naa ne si waxtaanee mën nañu def dara understand gannaaw amee a national coordinator amee talented people les restructure waat et par every region ñu dekkali waat structure si understand ñu decentralize ñu seet suñu defee loolu 2 weeks 3 weeks by the end of the curfew war na mën a dina achieve something it's not difficult it's not difficult man de moo tax boom dëkk naa ko dee lu bugguma sax dox ma dara waaye déglu ma rek lii ak lii laa ba ngeen def leen lii ak lii ali aleen def lii ak lii mooy dëgg bi lii mooy yoon bi understand waaw waaw su ko defee dina active ABC andi incha allah waaw loolu am naa si yaakaar bu baax waaw ndax gars yi waaw ñu bëree bari tamit wax nañ ne président bi dafa teeloon a def state of emergency gars yi stoy woon situation yi dëkk bi ñu toog rek bu kenn def lii bu kenn def lii marché yi boutique yi yëpp tëj am na moment boo xam ne doo dee gis kenn si biir dëkk bi ñu ne yooyu ñoo teeloon ba nga xam ne fu nekk ñit yi keeyatun dafa teel ku ñu defoon loolu na teelu toon non di nga non président bi toogul rek bu def li moo def dañ ko day aida ñi ko aida xëy na amata luñ sukkandiku loo xam ne dañ ko war a wax nit yi mun a xam te luñ sukkandiku woon ba aida président bi understand parce que always su gaa jee déclaré ñoom ne based on health expert advice waaye expert advice yoo lan la loolu lay war a jàngal nit yi loolu lay war a yëgal nit yi loolu lay war a xamal nit yi ndax nit yi mun ko appreciate moo tax risk communication and community engagement dafa am solo is a component of naka la response la one of the components la foo dafa fi la gis naa programme yu bari IOM ak ñeneen ñi ngay jox gars yi ngi dem round the country no it has to be synchronized it has to be dañ war a foog ñu am a plan foog ñu toogaat Gambia bu ne naka di def curfew président bi man sikku ma ko ci loolu parce que soo see di sub region loolu moo di trend ñi ko advice amati luñ sukkandeku ci liñ sukkandeku nag dañ ko war a jàngal populace bi nit ñi bu ko appreciate mais soo see président bi ñu lii lay aide président bi parce que lii ak lii moo war on sa ku toog nga bu nga sa jaamata bi di nga ne ñi lii wax dëgg la kon aleen dimbale suñu boppa on sa waaw waaye xel they have to speak out foog mu visible ñi nga government dafa war a visibility of the government man dama ko doon wax from day one on sa fii koo fi gis rek su dul maaro bi ñu joxee ak du bi ñu joxee Makati Square gis loo benn fenn fu government visible partners donors joxe nañ paan fii joxe nañ sio fii nii joxe nañ ay order sabel nii joxe nañ maalo diw loolu rek nga dégga foo bekkañ government joxe nañ lii trop yaa ngi dem a ñëw coowaa ngi dem fii nii jotaaguñ lii ñu jot ne loolu rek loon dégga loolu lu am pour def ak prevention of COVID on sa fu mu nekk jaxuñ ko waaye ni jàngee lekka on sa dañ doon teel a copie fay allowance yi man time Ebola amut gars yi wax ne ne allowance ma ne am giving them nothing loolu sanatorium laa ko wax te loolu dama ñoom ñoo xam ne coow nañ ma ne du ma leen jox dara case amut you are paid a salary and you are being trained and you benefiting from allowances so gis moom fee waaye bii dafa utee fii yaa ngi am saving subcommittee ku nekk ngi am activité par exemple jëlal lab su lab gars yi lab bi jëlee fii ba koy na dem train all the lab scientists lab technicians yëpp ku nekk jox la sa training 3 days nga benefit from knowledge ak sa small allowance DSA or whatever jox la understand soo fa jógee doo dexa di laajte allowance waay understand
nga jox risk communication mu dem fii ba dëkk bu nekk alkali ñu am solo yëpp ñu amaana yëpp ñu nga wax ak ñoom ngeen train gars yi yëpp pare ngeen équipe gars yi yëpp pare nga jox leen suma allowance waaye ñoom it ay doomu aadama lañ ne am yërmande on ça waaye di xaw ma daal man da xaw ma xalaat bi ñoo xalaatee fu mu jógee daal waaw waaw waaye ba tey nag am naa yaakaar ne su nguur gi dégloo ñun ñëpp si mbooloo yee mën nañoo defar dëkk bi waaw am na ñu bari am naa yaakaar bu jamono am ji yow daal soo waaye daal toogee soo soo toogee di wax ñeneen ñu bari dinañ ne su nekkoon ne nguuri Yaaya Jammeh la maanaam Yaaya Jammeh moo fi nekkoon COVID 19 bi du demee nii yow si sa gis-gis nga liggéey ak former président bi di Yaaya Jammeh liggéey tamit si current government bi doo yaa ngi nekk si sa own private thing lan nga foog moo doon nekk difference bi. non xam nga nguur gu ne jiit bu nekk rek ak yàlla bindee rek ak nga bindoo la rek ak nit yi tamit des nañu ñoo dégloo ak ñoo dégloo rek understand ñun tamit Ebola yaa jamee dafa interfere mu su ta bokkati interfere man national task force la amoon bañ naa ko ba cabinet task force fi rek committee sax amutoon I was the minister of health. I am responsible for health of the small mandate la woon and I champion it understand so anything health même soo joxe mais yaa jamee dara sax ci health sax dafa maa oo jox ma ko parce que dama ko this is my show dama a national plan boo xam ne the whole world dañ ko everyone lo moo win on the south cooperation dama ko defend everywhere in the sub-region understand okay après dama doon use the health workforce in the Gambia dama trust on the people understand so pour bañoon affaire xaalis ak lii li ma def sax su ma liggéey ay UNDP ba dem ba liggante xaalis dama daan sign am na special form bi nga sign ñoom ñu implement pour avoid government bureaucracy ak lifin rek procurement process understand WHO tamit ñu am EU bi sax joxoon nañu xaalis waaye dama dañ ko channel through WHO parce que jamono boobu ñun ak bitim réew suñ neexut yëpp xam nañ diggante ñun ak tubaab bi ni mel ne woon waaye dañu doon jox xaalis man fu ma laajte dañ maa jox understand te dañoo implement ñu gars yi access ñu def retirement yi dina report understand mais dama amoon a dashboard dama am disappointment WHO just want seen benn visibility in this response program man time boo dama am a dashboard every week WHO representative dafa ñëw suma office ñu seet what you have lan leen def ak lan leen defut ñaata xaalis moo dugal ci minister of health ñaata moo dugut understand ñan ñoo moo penn pour retirement ak ñan ñoo retire ñan moo retire te bi report foog nga am your own monitoring system at that level dama amoon loolu après dama assign people ñu doon def activité yi they go around they come understand because tubaab bi nga système yi WHO bi ak équipe bi ñoom seen système bi nee na soo dugalee jëlee xaalis nga implement retire loo def la ko dafa block système bi te duñ ko dee bloqué Gambie fii dañ ko dee bloqué ba seen lifin ba regional office dañ ko dee bloqué understand so ñu mënuñ wan a daf otherwise more rek to make sure that we implement and retire and on time te xale yi ñu def loolu yëpp ñu fi ba bari sax man waxtaan naa ñe Alassane Red Cross they are ready nguur gi day open up people are ready to serve the country people are ready to do xam nga bu ñu foogee mun ne xam nañ te xamuñ loolu kenn du koy def waaw dañ war a dañ lay open up bi ñu mbooloo suñu mboolooyee we can achieve something we are in a critical level boo xam ne bu gaay feel shy man du ma ne suñu waxee ne nguur gi fail na man du ma nekkee failu fekkee fail na la mooy failure bi la mooy problème bi let's try to work out a solution te man ak keneen ke laaj suñu xaalis waaye mun nañoo toog ñu ñëpp ñu bool put suñu heads together and move dëkk bi kanam te mun na moo dem yes waaw toog nañ fi gis neen Alassane Senghor ak ñeneen ñi nga xam ne ñu ngi woon si health bi di liggéey Alassane toog na mu ne dafa resign because ni moo gisee things di doxee nekkul di doxee nu ni mel ñeneen ak ñeneen tam suñu waroon a dugg fooguloo ne ñoom it dinañ resign foog ne is the best time ku ñiti ñu resign ñu bàyyi yëpp nguur bi di leen seetaan
lan nga foog ñiti war nañ koo def different especially ñi nga xam ne ñoom la ñiti óolu. waaw xam nga ku nekk ak sa justice la ak sa def ala sa Mahama sa man of integrity constant liggéey naa moom man join naa Red Cross depuis 1975 xam nga pare man nekk naa Kenya ak moom on 2 occasions ama temps boo xam Sénégal Red Cross fa graaw ñu ne ko hey dama ñibbi syndicat foo ñu that was in 93 constant boobu maa ngi woon Kenya constant te seeda moom in Geneva bi ma nekkati executive board WHO constant ak yeneen international executive board yoo xam ne man la staff bu noonu constant dama daan am link ak gaayam yi ak kilifa mi dama ko gisee as a mentor ci ma mag bu baax la dafa am principle sam loolu la waaye loolu yëpp is personal li am solo mooy fu mu nekk nii mooy fekkee ne nangu gi ëpp na constant we call for a national dialogue. Let's make it voluntary. Nu oote ministre bi na ko chair. Yeah, look, lii mooy problème bi. What do you think is the way forward? Everybody give your honest opinion. Then you identify problems yëpp ne lii la. So ñu ñëpp ñu d'accord ne lii mooy solution bi. Xaalis nekkul problème because this na lot of partners they have interest in some. Keneen na la wax ne waaw Red Cross na wax ne okay this company ñu jot nañu xaalis from the EU or from somewhere. Why we'll buy this company ñu neen dépasse di ak li ali so neen ko implement ak groupe bi A B C and D within a period of 6 weeks dégg nga IOM ne ok léegi naa leen defal lii ak lii ak lii on sax WHO ne ok Central Bank joxoon nañu xaalis pour affaire lab bi fii ba koy na lii ak lii ak lii ak lii ak lii ali amin lii ak lii moo manqué léegi dañ jël xaalis bu dépasse ko lii ak lii ali on sax UNDP keneen World Food everybody on sax then su ñu amee shortfall government of the Gambia ne amalu government bi li fi noonu allocated léegi aleen jël lii ko ñu maintain A B C and D we just give it a try for 3 weeks then we can make an impact that's the only way forward. Gambia government spending xaalis bu bare bari si li nga xam ne moo nekk quarantine center yi ñiti di jógee tukki ñu leen a yóbbu si place di leen fa teg ay 14 days di leen monitor ñu spend si xaalis bu bari foog nga ne jamono ji gars yi war nañoo séntuwaat li nga xam ne moo nekk di yóbbu ñiti quarantine. waaw dinaa loolu is not sustainable après loolu xam nga kam moo leen ko aida waaye de lu wan a bàyyi we should have focus on more on prevention risk communication contact tracing and a continuous education risk communication component moo gën a bari ak lab bi and testing bi understand country wide liñ dépassé hôtel yi ak li dafa bari understand what you want to open up Gambia ñi fekkee ne mu nga tëj frontière cases yi fan la leen jógee gisoo ba yëpp Sénégal la doon jógee ña tëj nga border yi fe cases yaa ngi jógee Sénégal pour man Gambia amul border ak Sénégal Gambia amul benn région boo xam ne man liggéeyu ma fa understand amul benn région boo xam ne liggéeyu ma fa te liggéeyu ma fa liggéey boo xam ne maa toog ci clinique or ci theatre di operate non one of my specialty is community eye health understand so dama daan génn dem ay 40 kilomètres 50 kilomètres dafa clinique operate fa du ma am fa français man laa ci suuta di fanaan just to offer services so amul dëkk boo xamul ne area boo xam ne xamuma ko ci Gambia bi understand waaye Gambia li si ëpp yëpp am na ñoo xam ne seen salle baa ngi Gambia seen cabinet mu ngi Sénégal seen état ngi Gambia seen douche mu ngi Sénégal kooku nanga ko mën a tere soo toogee fii nii nga taxaw fii nii di am 10 meters benn 50 meters yaa ngi beneen dëkk foofu noonu Sénégal am na ñoo xam ne seen yooni ndox rek xuur rek moo dox seen diggante on sa ñooñu mun la ne tere dugg ak génn on sa ma bokkaa yoon ndey ba nga nekk góor ki suma raka bu jigéen mu ngi see just 1 kilometer from there su xale yaa ngi dem ak a ñëw so loolu moo tax man ñun taami Ebola booday dama ko ubbi woon dama ñëw fekk ñu tëj booday mën nañu ubbi booday and it was done on a Saturday night bo set Sunday because they got that declaration in my absence. One, it was against international health regulation 2005. Number two, within 1 week they traced over 900 nit yoo xam ne dugal seen ci Gambia bi
te jaaruñ ci border yi ci dëkk yi leen jógee that was a border waaye bi alawee di ji ñëw tout the border ñu ngi def suñu liggéey normally ñu ngi ni check daf fu nekk honestly loolu moo ñu dimbali woon fu nekk nga tey border yi ñëpp a ngi aw ci géej bi ñëpp a ngi aw fu la ne so Sénégal yow si jamono sa boobu dañoo gis-gis xam dëgg daal border yi waruñ koo tëj non waaye border amul Gambie da ngaa seet c'est logique la soo seetloon yow entry points nga ñaan gars yi anybody ku dugg si biir Gambia fii nii da nga war a jaar to the entry point fekk the health workers are there ñu check la check sa address that's the normal IHR protocols dafa ñu international health regulation 2005 lu WHO understand protocole ci ñu def ko understand boobu moo dinaa yomba daan ñu bari dañ dugg si Gambia ñu trace ñu lifin leen suspect leen test leen bi nga xamee ne dafa ñu daw ci guddi gi daw génn Gambia understand te ñoo doo leen jot seen mbokk yi ñu wax fu nekk waaw waaye koo xamee aw na di normal entry point nga jël details am fooy dem sa adresse ban kër ngaa dem des a protocole now nga jël température foofu il faut nga soo nee sa nga jël swab foofu noonu de anybody koo xamee dafut loolu noonu we deal with you seriously ñu fine la waaw ñu fine la di nga ñëpp dañ jaar ci normal entry points yi then we do the public health protocols on ça dañ ñoo lifin dañ ñi duga si fii yëpp infected yëpp dañ leen mën a trace dañ leen xeeb ban kër ngaa daal kan moo sa jàtt gi on ça then ñu suñ demee foofu noonu day bi nga demee kër bi nga dem sax we go and check their temperatures then we start monitoring them xam nga loolu mooy surveillance loolu mooy surveillance waaw okay so how about airport bi nag well it's the same rek airport ubbi nañ ko woo nit yaa ngi plane yaa ngi di ñëw day war a seet léegi ñu toog 1% ñoo am infection original fan la jógee suñ defee di analysis dañ mën a xam based on that dañ mën a xam yan jéego la ñoo jël pour mun a prévention rek moo fi nekk prévention community transmission bi dem coffee bi time bo ne baax na kenn du dem ci night club bi dem ci bàyyi di wóor ci guddi boo baax waaye ñiy wóor yëpp daytime bi la ban impact la moo make benn boobu is waaw loolu raise na debate bu bari on social media a lot of them wax nañ ne nguur bi seen plan boobu is very bad because soo waxee ñiti ne 10 o'clock nga ñëw toog sa kër ba 5 xanaa daytime bi boobu bokkut so lan nga fa ne moo nekk di best time pour ñu defoon ko non mu ne fekkee ne working hours is like 8 to 4 dañ ko def 8 to 2 et puis ñu scale down government work bi et puis then ñu def lifi bi to start from 7 o'clock even 7 o'clock is not bad wala fekkee ne scale down in working hours yi instead of going from 8 to 4 they come 8 to 2 understand waaw soo waxee tout nag balaa 5 di nga war a mën a eggal sa kër understand loolu yëpp loolu gars moo def la li yëpp toog waxtaan la rek it has to be evidence based understand in health service loolu dafa war a am evidence based fa nga am justification understand waaw su nguur gi waaye lii ak lii la foog mu am moo sukkandiku foog mu am ne moo justify bi nga xamee ku am xel su ko nguur gi waxee su defee déclaration bi kenn du leen tontu o du leen nekk di leen laaj so xaalis bi nga xam ne spend nañ ko si quarantine bi dafa bari yow lan nga foog ne nit su jógee tukki loolu la nguur bi waroon a mun a def gannaaw mënu ñëw wax ñàkk a wax gars yi pour ñu ñëw soo ñëw nag war nga am na gàddu sa bopp ci quarantine center bi yeah it's as simple as that yeah it's a burden so ku ñëw moom mu fayal boppam waaw Gambia si percentage bi nekk ci biti moo ëpp percentage bi ñëw anañ ko seet rek fekkee ne amoon ne amee 90% of Gambia fekkee ne 100% bi nekk outside xëy na 10 or 15% rek ñoo ñëw outside 10-15% boobu war nañ take care of themselves waaw su ñëwee ñu identify they pay for the 2 weeks stay for part of their package dañ si fa jógee outside
ñu ñoo assess certificates, they put them on. But we check good practice in what is happening in the sub-region also. Mhm. Wow, wow. We cannot do things on our own. So so a lot of people tamit one in the healthcare sector be dafa poor yow as a former minister of health lan nga gisee sun healthcare system bi dafa poor or poor or ñu Donc, ngi try. li ñu mën a nit ñi mën a understand mooy li moo tax ma ne doo dem ba dëkk rek nga gis li fa nekk nga ne Gambia loolu la understand ñun Gambia Mhm. ok Gambia li ma mën a wax mooy dafa des ci feebar yi ñoo am understand dafa des ci feebar yi ñoo am ndax ñu ngi leen di mën a adresse soo demee check film bi DHIS2 data bi nga am ok for Mhm. example in 2013 man bi may ka ministre gisoon naa xale yu bëri ñu ngi leen di admit ñu ngi feebar pneumonia and all these other things childhood disease yu bëri understand pour leen temps maa ngi dafa benn lu moon champion di SMS for health xamoon ne li doon rey xale yi waaye xamoon ne suñu leen joxee vaccines yi ak antenatal improve antenatal services yi dafa di wàccee lifin bi dafa di wàccee seen feebar yi understand we invest in that 2013 for example vaccine budget was $9 million. The following year Mhm. I'm going to 20 million. By the time I leave office in 2016 it was $25 million. Okay, then nga gis ne feebar xale yëpp infant mortality rate be have improved drastically. Also, child mortality be improved drastically. So neonatal nag moo woon a challenge which is a global challenge. Understand? So loolu moo woon lifin bi loolu nga mën a def sa measurement foog nga am indicateur si nga toppa ok feebari mag yi diabetes yi ak lii la waaye lan moo ko cause ak lan moo ko mën ok maternal death global challenge la woon ok waaye fekkee ne like every 50 kilometers yaa ngi amoon foo xam ne ñoo xam ne root causes yi so loolu nga adresse understand moo taxoon ñun bi ma bàyyi office in 20 December 2016 mobilisation na 4.2 million US dollars understand through Gambia health system statement loolu li doon dafa Gambia 2017 li moo foogoon ne loolu la gars yi di continuer mooy because da ngaa doon every 3 to 5 kilometers da ngaa am a community health nurse comme is mobile and is station et puis la bi a trekking station right every dëkk boo dem 3 to 5 kilometers dëkk bu nekk foog nga am station te ñi ñoo jàng ñi faa liggéey fa bee koy na identify woon nañ dëkk yi et puis these are going to people from their own communities da nga jël gars yi indi leen Masakoko or Bansang train leen for 2 years employ leen give them motorbike and supplies they go back to their communities because these things are ready they work so ma problem ne ko amoon na xaalis bu wóorul understand I don't know what happened bu ma dévier understand so loolu soo amoon then every yeneen xale yi jigéen yi biir yi ak xale yi yëpp which were our challenges they did not address that money was available already understand okay now so pare loolu nga seet na every 50 kilometers moo tax ma ëpp doon Bikama Esau okay Soma Kawur Kuntawur understand so every 50 kilometers for daw rek foog nga am a doctor understand nga and anesthetics and a blood bank service boo xam ne jigéen ñi war a biir ñu war a wëcin jaruñu in leen baajo all optaan yi mag dañ leen mën a opérer foofu noonu that was planned and that was made available okay so next stage bi was mooy Kiankarantaba la woon Kiankarantaba was the next target ifa doka tegañi la fa la pare sadi sax Kiankarantaba la woon ak Same understand so li moo xalaat da nga seet fan la sa problème nekk nga adresse ko understand okay da àdduna bi leen toll woon before covid bi àdduna bi li loon di oote from mooy universal health coverage through primary health care to guarantee health for all loolu àdduna bi loon oote te Gambia ñun we are ready we already had the money before the covid wa I don't know that leen li si toppa xam ko waaye dara jumtoon ne nga jël nit ñi from their own communities train them and send them back to their communities that should have been a plus for the government and those funds were available yeah. leneen li si topp xaw ma ko so kana ko so wax health Omar sector bi si moo ko wax dañoo seet
Mhm. waaw. So yeneen feebar yi ñu gars yi di wax dafa des lan mooy de lifin bi health sector. Ok now li ñu wax mooy lopitaan Banjul li man su ma xalaatoon mooy trainoon nañ Gambien su bari ñu dem Gaana ñu ñëw Gaana ñëw so ñu ñëw Mhm. war a assess nga xam ne Gambia waroon na moo doon di train résidence yi so donc si nga ne jànga nañ after them out posting su ñëwee dañoo doon seen primary si in Gambia fii nii après dañoo accredité to sub-region loolu yëpp was a plan xam nga loolu yëpp daf ñoo noppal nga waaye li nga health sector pour ko foog nga am strategic plan and a health policy man xam naa ne before 2013 for 10 years amuñ woon a strategic plan xam naa xamoon naa loolu so that was a big challenge while we had good Gambians also di leen xati jaay Ablaye Diak ak docteur Ablaye Diak ak docteur Kebi Thiam demal su ko nekk demal nañu Gambia with all the partners they amoon a plan boo jeexal nag this last year xaw ma nag what's going to happen next also Mhm. waaw waaw loolu am na solo loolu mooy honorable loolu mooy soo toogee ak ñun foog rek ñu waxtaan not only si current situation yi dëkk bi di nga gis ñeene yi ñu ngi wax ne lan moo tax yow nguuri Gambia jëlun la nga liggéey si gaay yi this current nguur muy nguuri Adama Barrow parce que am nga expérience bu bari waaye dina am ñeene yoo xam ne dinañ la laajte yow sa jamono bi nga nekkee health minister lan nga fi def si maanaam taami imola bi ñu bari ñu ne dañ leen joxoon xaalis yow ak Yaaya Jammeh ngeen jël xaalis yooyu noonu si daale ko paspasaarati ko def ko si seen boppa ma bëggoon rek nga indi leeral si lu ni mel ñaata xaalis lañ leen jox ku ngeen fight am Ebola bi. waaw xaalis si Ebola nguur gi joxuñu dara même sama ministre of finance tey xam nga moo tax ma dama koy wax openly joxuñu dara constant daf leen fi commission B commission D nguur gi joxuñu dara oo ne ma sax jox ma xaalis yow suma cabinet police la leen ku la neex xam nga nga ku mel ni Abdou Kole kenn du ko doon nax ku ministre bu ko ëpp fayda musuma ko gis constant ñun nangu ñoo jël xaalis ñun dañu amoon suñ national plan bi ñu amoon mooy dañu win di Japanese grant bi moo tax nga soo toppee GRTS everything should be there lu nekk war na fa nekk et pare koo xamee bokk na ci nekkoon na member of the committee on a weekly basis email yi about Ebola response amul every week yaa ngi am update te dañ ma ko binda Mhm. copy all the members every department everywhere was represented in that task force and we meet every Wednesday so gis moo foo xam ne Alice war na faa dugal ñu war koo laal ñun ñu doon def mooy ñun at the ministry sax ñun ñu ñoo xam keroog bi suma permanent secretary ma dokka Macky Sall demee ci EU fi nga tàmm ñu yàqoo ak EU ma ne ma dama try chance ma ko demal bi may try chance kooku ne ko yéen jël seen xaalis yi dem jox naka la live Guinée ak Sierra Leone mu leen jël xaalis boobu noonu ngeen débali seen bopp meeting ba foofu la em ñun joxuñu xaalis suñu amoo xaalis du ko te auditeur si ne ko gis si neen def suñ passé woon WHO seen xaalis bi dañ make sure di nga UNDP bi xaalis bi du ëpp noonu on sanga ñun biñ signé rek Gangworks la gars yi subcontract Gangworks suñu def liggéey bi Alaaji Njanga Dow mu ngi woon office président ñeneen ñëpp ak fi UN nañ dem UN ñu lekk ñu duñu doon jox xaalis yaa jamee kenn doo ko xaalis yaa jamee kenn ko dañ jox xaalis parce que man bu moon xaalisam on sanga so boo ko woon yéen kenn ni ma jox maanaam sa liggéey bi waaye yëpp dama fight Ebola bi yëpp si nguuri Yaaya Jammeh la génnoon not benn international partner. non non international partners ñoo ñu jox xaalis based on dañu am an international plan so dama winoon li ñoo woon the UN South Cooperation ma am the award understand nga ma dem ba New York understand nga man Ismaila Sayang moo woon president office PS of the president and current PS of works mo Cissé understand nga he was then in finance ñu ngi dem ma receive award bi in New York understand naka na Washington la xaw ma bi ma dem receive award bi xaalis bi mu ñëwee through UN la ñun fekk temps boobu dama am pour dem Dakar ñu on a donor conference in Dakar through UN
naka lu ma lay amee ba léegi constant ñu dem foofu noonu amul lu ma waxut ma présent Keba Touré test moo woon di finance minister ñu wax ma wax just justification so why pour convince them they don't like our government that time why you have to see look at the citizenry loolu leen joxee xaalis ñun kenn joxuñu woon xaalis benn butut joxuñu ko fu ñu ko jëlee constant ñun doona ci leen doon liggéeyal based on plan dañ amoon plan bi dañ dafa leer naaj ku nekk am interest ne dinaa leen sponsor lii dinaa jël lii na def lii ak lii WHO indi technical assistance they have their program officers ku wax ci programme fi so ñoom noonu la liggéey you go you implement you dem so ñun physical cash no tontu ñun no physical cash yéen ñi text di leen read seen comments yi very soon di leen wax ne rek mun ngeen ko keep comment both si YouTube bi ak also si Facebook bi dinañ ko read xam naa ne Omar si docteur Omar si dina kontaan ko dégg yéen ñëpp seen comments yi but still si waxtaan bi gis nañ ne sa jamono maanaam si sa time bi nga xam ne yaa ngi woon si nguur bil ngeen hospital si bari lapitaan yu bari yi fi nekk tey si seen jamono ngeen ko bil waaye ñu bari tamit ñu ngi wax ne garab amut equipment amut training amut ku staff yi salary bi tamit mu ngi po staff yi tamit amul motivation yow si sa boppa sa time minister ban impact nga def si sa liggéeykat yi well man mënuma waxal suma ba waaye li am solo mooy dañ am a strategy plan and a health policy before ma nekk Minister of Health for 10 years li ma wax mooy amuma strategy plan so biñ defee an assessment of the whole country dem around the whole country maa ngi fa woon depuis commencé bi xamoon nañ problème so biñ ñëwee liñ toog mooy dañ toog ñun ñëpp as a sector ensemble dañu liggéey strategy plan bi nag dafa am partner si ak donor si loo xam ne dañ si am ité ensemble suñ strategy plan bi is a 5-year strategy plan waaye soo amee sa partner si consommé UNFPA which up in 2 years am na loo xam ne dañ ko def sa Gambia yow da nga fay sa counterpart funding ensemble as an obligation then ñoom da ngaa jënda lifin bi dañoo set sa activity plan on a reproductive and child health the next 2 years we have funding for this and it's in line with the policy of UNFPA so we'll fund A, B, C, and D. yaa ngi dégg WHO tamit dañoo am plan of action da nga ne like 2 years next 2 years lii ak lii we have funding Gambia fay ngeen seen contribution wow okay we have money for this in 2 years time activity sii la so lii nga def operational plan nga def calendarization nga def operational plan wow then based on that so many West Africa Health Organization also okay ñu ngi contribute to ECOWAS ali so ñoom bi am nañ activity plan am nañ everything so ñoom da ngaa jël affaire bi lii ak lii la ñu ne la ok Gambia am nañ activity for example for ECOWAS 15 member states waaye because of indicators yi nii la gën a sévère so dëkk yi la ñu njëkkee xëy na Gambia yow in the third year so yow in your third year nga def sa plan tamit foofu noonu understand mais because it's something that's going to happen nga def sa operational plan bi nga clock foofu then when the funds come understand ngeen implement so loolu la affaire day demee understand so ñun bi ñoo def mooy facilities yi ñoom bind ak ni proposal ngay binda di nga proposal with your partners dañ dee am interest su ñu xamee ne am na interest moo nekk feebar bi lii ak lii la bari na fii ak fii dañ ko war a daaxal lii ak lii ak lii leen ko daaxee soo ñu leen def leen plan soo ñu leen di oo meeting ngeen dem di tukki di ñëw di waxtaan di négocier understand ngeen doo a proposal bi dafa dem di ñëw nag léegi-léegi ñu ñëw wàññi ñu ñëw su ko fee ñoom sa bopp ñu ñëw di yónni seen gars yi def du diligence di yónnee ba ngeen d'accord ñu ne ok les Gambien ne implement A, B, C and D understand noonu nga mën a mobiliser resources waaw noonu nga mobiliser resources doo toog rek affaire gi ñëw non understand soo dee meeting man su ma dee def mooy su ma dee man meeting dama daa ma look at the thematic areas ma make sure the programme areas you know
ànd naa mi si nag gars yi su ma mënee ànd ak gars yi su demee we have our own side meetings understand ñu lobby dañu ñëw yàlla fi daan dimbali nag dañu am resources su ñu implement. macha allah ma ne ko macha allah honorable jamono ji am na ñoo xam ne ñu ngi toog seen kër yi ñeneen ñu ngi am diabetes ñeneen ñu ngi biir ñu ngi nekk jigéen yu biir moo especially jigéen yi nga xam ne ñu ngi biir fu mu nekk ñoom si seen boppa sax ñu ngi lagal a dem si lapitaan yi ñoom si seen boppa ñu ngi biir waaye ñu ngi xalaat ndax biir bi fan la ko gaay di ko wasinee parce que ñu ngi wax ne lapitaan yaa ngi tëj noos yu bari demul liggéey few nurses ñoo nekk di dem jigéen yu biir yi at this jamono lan nga fa ne lu leen war a defalal jigéen yu biir yi. loolu léegi nguur gi dafa génn si waat dalal xel nit loolu rek moo loolu communication la rek ba tey nañ génn si waat ne dëgg la lii ak lii ñu ragal ku mel ni Dr Moussa Marena on his page every day mu ngi aida nit president of the Gambia resident doctors fin bi assistant of resident doctor Moussa Marena Dr Marena gynecologist every time on his Facebook page ak keneen ak ñeneen docteur saa ngi def lu baax on their page waaye nekku ku ne xam ne dem on social media so léegi nguur gi dañ war dedicate li most of the time ak private statement wax affaire yi feebar bi ak implications yu am negative implications am not only on economy but on the health sector so demee place yu bari dem noos sax mu ngi wàcca so li yëpp ñu am pour ñu dalal xel nit ñi waaye nguur gi fa ñu génn di wax waaw fa ñu génn pour wax loolu am na solo sole naa seetaan yéen a ngi seetaan Gambian Talents TV Gambia and Corona show bu ees boo xam ne dinañ leen ko indil every day di leen indil updates si problèmes yi nga xam ne mu ngi xew si Gambia bi lan leen fa ne moo war a nekk way forward si wàllum Covid 19 bi si dëkk bi ak lan la nguur bi di def loo xam ne mu ngi baax am na nguur bi loo xam ne ñu ngi ko def mu ngi bon yéen ñi nga xam ne yéen a ñuy seetaan si Facebook bi YouTube bi mën ngeen a seen comments seen contribution si ko defee nguur bi mun koo dégg comme ni ma ko dee waxee all the time nguur bi du nekk fépp am na place yoo xam ne dina fa nekk am na place yoo xam ne yéen ñi nga xam ne yéen ay seetaan yéen a ko gën a xam nguur bi su ko defee soo leen joxee seen ideas seen xalaat nguur bi mun see bàyyi xel bu baax a baax suma gan seeni gan mooy former minister of health di honorable Omar si moom leen am si biir kër bi mu ñëw te turu memori leen and also waxtaan ak ñun si lan la foog ne loolu leen war a def ba Covid 19 bi génn si suñu dëkka so honorable dinaa read few texts yun fi am kii nag mu ngi tudda Ismaila Baji moom mi ne still wondering why Dr. Omar Sy was not called to lead this since December 2019. The same person muy Ismaila Baji mi ne communication and sensitization a major failure. The rice and sugar distribution was also a risk period. Kii nag di Aida Touré moom seen nañu thumbs up thank you ki nga xam ne nag mooy Lamin KM Jammeh moom tamit ne good show ki nga xam ne mooy Abdoulaye Balde mi ne I wonder why Omar Sy is still not called this is sad ki nga xam ne moo nekk Wula Baji moom nag mu ne definitely there apparently to be no plan. A Ministry of Health has always stated that the plan is being reviewed. Meaning 6 months on, and it's still in revision. So, meaning what a shame. We need a strategy with every professional Gambia on board to share ideas and experience. Very well. Wula Baji, the same Wula Baji, Momine, we are never ready and still not ready to combat COVID 19. So may Allah have mercy on us. We need everyone on board. Ki nga xam ne nag mooy Dawda Sow moom mi ne thank you so much my brother the same Wula Baji mi ne information from the government needs to be trusted have clarity to be relevant and timely. Unfortunately, we hardly seen this and unusually receive message of half trust, false narrative, message to confuse the layman. This is a political issue and should be left out of this COVID-19 Che Gambia. Kon nag mu ngi naa seen comment si kii nag di Mariama si mu ne thank you brother Fatoumata Touré si moom mi ne the situation of Gambia
of Gambia, this situation of COVID-19 in the Gambia is out of hand. We need strategy. You are very right, my darling. This is unfortunate. Kina the Wula Baji, Mina, thank you, Fatu Sambo, for the COVID-19 educative and informative program with Honorable Omar C. Well done. Keep it up. The enlightenment of the people is important. Honorable Omar C, thank you for sharing your experience, patriotism, and insight into our current issues which appears Jim. So thank you very much. I'm going to send tamit message si YouTube bi bobu dinañ ko read very soon. Len wone rek mun ngeen share message bi su ko defé nit yi mun ko gis. So ñu ngi still si sun YouTube bi ak Facebook bi, so you can still send your text messages. Doctor gis neen tamit dëkk yu bari président yaa ngi génn di waxtaan ak askan bi di leen ñaax di leen dalal di leen tatagal, waaye gis nañ ne ñun si suñ dëkk loolu amut. Président Barrow, if I am right, 1 or 2 times rek la génn mu wax. Ñu bari ñu ngi wane président Barrow dafa feel Gambian si at the first stage. Yow si sa gis-gis lan nga fa ne a good leader should have done at this critical moment of the Gambia? well xam nga bu ma la wax lu dem ci politique yi président Barrow lu moom kilifa dëkk bi la unless ñu ngi déglu ko moom mu wax lu tax génnul warañ teel du Gambie dañ sikka man nag bëgguma koo sikka yàlla xam na ne bëgguma koo sikka parce que lu mu doon kilifa la li suma gis-gis rek mooy génn na woo génnul woo we need to open up nguuram mi dafa war a open up get people all hands on deck ñu look for a strategy naka la ñoo dimbale dëkk bi understand nga moom mun na ko ndamu waaw loolu su ko may def day moom ma gën a waaye su génnee génnul yëpp man fan laa li xandu waaw parce que su génnee wax tamit taxul Covid bi dem su génnee wax taxul Covid bi dem li gën a am solo ci man mooy ni ku nekk ni yàlla bi ne la moom moo xam lu tax waaw moo tax man du ma sikka man du ma dee sikka ni daal waaw parce que man ni ma yàlla bi ne mooy su may see problème dama look for solution waaw waaw loolu mooy man daal loolu mooy lan nga foog yeneen dëkk yi dëgg la ñu ngi génn ñu ngi wax su dee yow yaay woon président bi su dee yow yaay woon président bi lan nga fa ne loolu nga war a def because like I said président bi tamit nit la comme man ak yow ak keneen maybe moom si boppam xamul sa lu mu war a def maybe moom si boppam mu ngi confused maybe moom si boppam ñu ko war a waxal nekkul di ko wax dëgga maybe yow soo toogee nga ne Mr President yow lay waxal xëj na président bi dina toog wane hey kii lu mu wax is true and xëj na from yow sa wax dina mun a change lu bari si dëkk bi dina aar yow dina aar keneen ak keneen. waaw loolu moom kenn musa liggéey bi ñi xam ñi am njëriñ ak ñi am ñoom ñoo war a oote moo tax la foog ñu open a national dialogue understand nga président bi ñu mun ko wax ñu aida Gambia dañ war a open up as far as opening up du dem understand man am naa xam-xam bu ndaw maa ngi toog suma kër maa ngi lockdown man di ko jël laa génn understand keneen noonu mun naa la woo Gambia ñoo xam ne open ma xam-xam open ma expérience ñu ngi dëkk bi fii understand waaye am na ñoo xam ne liggéeykat leen tamit ci nguur gi ñu kii nguur gi waaye dee na utiliser dem understand so foog ñu am dàq li ñu foog de li nga foog baaxul yanañ ci yàlla musal xam nga foog bi ak préconceived am préjudice si jiitu dañ war a tege loolu boor neen booba tey yéen a ngi wax lii ak lii moo xew waaye abalu benn nguur njëriñ amul dëkk bi njëriñ léegi aleen seetee yoon bii ale ñi foog ne baaxuñu leen seet ne leen déggoon ci ñooñu ñu seet suñ dégloo ñooñu ne indi lifin on sanga man loolu laa ko gisee daal loolu laa ko gisee waaye xam naa daal président bi waxut yow maam moom loolu ittelu ma parce que lu su war a wax affaire di film bi pandémie bi tamit dañ ko war a wax loo waaye dañu ko wax loo dañu ko wax ñu ko jox lu mu war a wax understand loolu tam beneen affaire la understand loolu mooy affaire bi fu mu nekk nii man li ma ittelu rek ne président bi su ma loon déglu tey dama ko ne open a national dialogue ñu ubbi lu mel ne tent daf wan mital ñëpp ñu udi koo xam ne mun naa volontaire technically nga ñëw nga wax sa idea ak sa proposal then we come up and revisit our plan ñu cost plan bi ñu look at which partner and donor mooy buy into which plan ñu use that ñu implement ko
within 3 weeks balaa Covid bi di jeex nga seeta duñ taxa film bi fii dafa dem dafa dem because we should know our target audience understand waaw naxante la waxtaan la man noonu laa ko gisee daal anyway. Mhm. Loolu am na solo bu baax a baax jamono ji gis neen 4 ministers currently ñu ngi am COVID 19 bi and dëkk bi mu ngi jaxasoo a lot of people believe neen ne lu ko ministers yi am moo baax parce que loolu dina won gaay ne lii dafa serious parce que ñoom si seen boppa téyun toon feebar bu serious just over the month am na benn company benn GSM company muy Africell ñu ngi doon def benn handing over vice président bi moo fa nekk ak yeneeni ministre ñoom ñëpp observe social distance so ñit yaa ngi wax ne ministre si Adama Barrow bi it is good ne ñoom ñoo ko njëkki am ñu wane ko publicly yow si sa gis-gis lan nga jàngee si ministre si yi nga xam ne am neen feebar bi is it negligent is it ndax gars yi ñoom xamuntoon measures yu gars yi war a teg waaw lii xew xen na pare ndox mu tuuru moom kenn mënu koo xool kenn mënu koo tiba ñooñoo nit leen kon ñun rek seen xel lu leen mayoon waaye li am solo mooy ñanal gaay yi yàlla wér leen bi ko borom nit leen doomi dëkk bi la lu bon soo la xaj loo ko boñ tubaab loo ko bañ nangu lay xees na understand lii ay xew na pare man du ma dee xool ci gannaaw xëy na loolu amoon na waaye li ñu si ma jàngee mooy programme boobu su amatee lu mel noonu su amatee nit yi dinañ gën a bàyyi xel dinañ am social distance dinañ def masse dinañ gën a careful loolu lañ si war a jàngee ci jotaay boobu noonu waaw ñi feebar nag dañ leen war a ñaanal la ñu wér definitely man de man am benn lu ma kontaan o li ma rafetlu pour gis ñeneenti ministre yu feebar loolu baaxul dañ leen war a ñaanal gars yi wér su la yàlla wér ñu nga compté liggéey understand waaw loolu moo si am solo fu nekkaat yi négligence man du ma dee gaaw yu doo xaas lii xew na pare lan nga si mun a jàngee mooy góob nga ne so observe social distance góob nga ne yu su woon masque góob nga ne defuñ dara loo xam ne ñu ko terewoon léegi li ñu si war a jàngee mooy yow bul ko def te keneen bu ko def dañu jàngee ci loolu on sa bi move forward man loolu laa day gisee so COVID-19 bi su génnee fii si biir dëkk bi lan nga fa ne loolu la government war a concentrate on after COVID-19 bi government the government am its own plan bi diggante bi am na dog because of COVID bi waaye leen seet fi gaay boo dëkk bi ak li leen ko xañ ñu seet diggante bu gàtta bi lan leen moo def possible government moo xam lan mooy lan la moo achieve government moo xam lan la am interest moom ñoo xam lan moo seen tag foog ñu am target soo li gaay tagetoon te Covid bi xañ leen ko government dafa war bu toogaat ne boo naa def lii ak lii waaye Covid bi tere na ma ko ndax diggante bi mun naa def lii ak lii something achievable something that can improve the life of the citizenry loolu war look something that can make an impact also something that makes the country happy because you're getting to an election year. So the government should be able to do something to convince people that yeneen juróomi at understand nga te Covid amul dinañ ma def lii ak lii ak lii c'est ça ñoom waaw loolu la rek nit yaa am pour accès sa boppam. kon nag Gambia yéen a ngi seetaan seen meeting show bi di Gambia and Corona nekk programme bu ees boo xam ne dafay ñëw fii si Gambian Talents saa su ne everyday bu nekk dinañ leen indil gan boo xam ne dina wax xalaatam si COVID-19 bi ak lan la fa ne loolu la nguur bi war a def su ko defee COVID-19 bi génn si suñu biir dëkka jamono ji honorable Omar si comme noo ko waxee nga ne doo blame kenn waaye am na ku nekk di drop ball bi general public bi ñoo nekk di drop ball bi ndax nguuri Gambia ñoo drop ball bi kan moo drop ball bi su ko defee borom xam ne dama drop ball bi mun a gën a yokk tànkaam allo yaa ma dégga naam
allo. waa ma ne Ah. hello yaa ngi maa dégg waaw maa ngi dégg waaw. yaa ngi maa dégg waaw maa ngi dégg waaw. waaw ma ne dégg neen ne nga ne bëgguloo blame kenn waaye dama bëgga rek ku ñu xam kan nga fa ne moo drop ball bi nguur bi ñoo drop ball bi ndax ñiti ñoo drop ball bi si covid 19 bi spread bu gaaw bu moo spread nii si suñ biir dëkk bi Ah dafay ñaari boor la nag ñaari boor la benn boor bi mooy suñu nguur gi amoon strategy plan naka la operational plan ñu implement ko understand nga den nit yi dañ déglu waaye gaa loolu amul tamit li gaaj effort bi gaaj su def tamit nit yi dañ comply nit yi comply understand nga loolu daf ñu sonal understand nga man dem naa fii ba wuli dem ba sandu just 5 weeks before the Tobaski su ma waxee ak gars yi li ma gaa wax ne ma àlla komba courant wa seen feebar yi komba woonu xam nga so let's start to pay ere ma nekkoon around sandu xam nga maa xam ne dëkk bi ma taxaw yaa nga gis 3 different dëkk yoo xam ne ci Sénégal nekk which are just about 300-400 meters apart understand nga xam nga so these people come in and out understand nga so ñu ma komba courant wa ma ragal nag ma si laa wax ne dëgg ñu pareegul so citizen they war a gëm force nguur gi la minister of health da ngay trust health workers yi understand nga buñ def unfounded or buñ gëm unfounded allegations moom mënuñ ko prove because of envy because of jealousy because of am nga li fi ne am nga daf ñu sonal loolu moo ñu sonal health sector bi loolu moo ñu sonal anybody ku liggéey ministre of health xam ne man li ko doore boo xam ne génn amul kenn ku mu xam am fenn fu mu xamul am dara lu ma si am li si ëpp yëpp understand are very okay with the health service and the health system in the Gambia understand based on case studies ma def for the sub-region everywhere ECOWAS countries yëpp fi be bokki na fi be Nigeria foo ma wax na la wax lii ak lii ak lii ak lii ak lii understand waaw parce que loo xam ne dañ ko dunda parce que at waxu I was liaison officer for the Gambia for 3 years nekk naa member of the restricted committee so they don't have case studies dëkk yëpp so Gambia li am solo mooy nañ open up nañ leen booloo nañ bàyyi politique understand man bi ma appoint as minister there was no waxuñ moo ne you have to be balaa ma appoint minister daa xam ne ma liggéey ñaari yoon as deputy permanent secretary understand waaye góom ak muñ ak dëggu rek moo tax yàlla jàppale ma understand soo xoolee am na ku dina jege président Barrow soo ubbee xoolam bi tey mu di wane kola tey président Barrow na gën a ñëw ci booram xam nga dañ bàyyi affaire yi dañ ñëw dina dëgga ak ragal yàlla li am solo mooy suñ dee ñu ñëpp nañu xisaab suñ dee nañu xisaab te suñu xisaabee luñ fi liggéey te àdduna rek lañu yóbbuwaale dañ bàyyi sosalante bi ñu jiital dëgga ñu jiital ragal yàlla góom yàlla ak loolu rek moo am solo suñ jiital loolu pare ñu jëpp ñu toogaat gis dëkk bi suñ toogee bu ñu xalaat ne kii lii la kii la ñu ne la mooy problème Gambia naka la ñu mën a adressé Covid bi ñun ñëpp ñu toog ku nekk nga wax sa opinion ñun nga xamante ne ci xam-xam ak ci mun-mun ñu draw a national plan for 3 weeks bu dem together with this thing Covid if it be state of emergency bi ñu implement ko waaye dañ génne Covid bi fii waaye fu mu nekk nii things have got it dafa loolu am na solo honorable léegi ñu ngi ñëw si suñ next segment bi dinaa la bàyyee Aïssatou Colley moom mi nga xam ne moo dee def daily Covid update bi daf dee dem si ministre bi di def ak gars yi waxtaan comme que yow former ministre nga xam naa ne du ñàkka Aïssatou Colley dina am waxtaan bu ndaw bu mu bugg a def ak yow si English ma just jël a break and moom mu ñëw Aïssatou honorable Omar si mu ngi nii xam naa du ñàkka some of the questions yi nga dee laajte ministre bi ak yi nga xam ne ñiti dañ ko di mën a laajte si ñun suñ page bi du ñàkka yow it nga mun ko laajte ki nga xam ne moo nekk honorable thank you so Aïssatou mu ngi nii Aïssatou bismillah
Hello, sir. How are you doing? Nanga def? Alhamdulillah. I'm doing well. Hello. Yes, I'm hearing you. Jamarek, are you hearing me? Yes, very well. Yes, I am the one I'm reporting hearing for very well. COVID-19. Um, uh, okay, sir. I am the Mm. one reporting for COVID-19 on Gambian Talents TV. So I am basically working with the ministry when it comes to issues relating to COVID-19. So there was a day I asked the minister, Good. how best is Gambia prepared? And as the Ministry of Health responsible for response and tax, the tax forces that they put together in order to make sure we don't reach the stage that we are. So I asked the minister a question, whereas I was like, Gambians, we are not taking you seriously. But he was like, it's just say that it's your own words because it's not from Gambians, because Gambians are complementing our efforts. That was the time that the Gambia started registering 4 and 5 cases, but now we are seeing the things are different. Now we are registering 100 cases daily. So if you were the minister during this pandemic, what would be the first strategic plan that you had to be put in? You would be putting in place in order to see the pandemic won't reach the stage that we are today. So what you mean? What I would have made different? Hello. Yes, what would be the difference between you and Dr. Ahmed Samate if you are the Minister of Health? What I would what? Say it again, please. Hello. 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 As a minister, or Hello. you are the Hello. former I'm not. minister then? Yes. Yeah, hello, are you hearing me? Yes. 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 What's your question? Yeah, what would be Hello. what would be the first strategic plan that you would put in place? You know, the role of the minister is just to coordinate, right? You are not the as a minister. You don't have to know everything. You have to work with a team. You must force a team. The first thing you do, you form a team of technocrats, of experts, right? And then in disaster in management, understand? You have thematic groups like the risk communication. You have logistics. You have incidents command. You have the rest to do, right? Everybody has a task to do, and every task, every subcommittee, you have 6 to 7 subcommittees, right? Every subcommittee have a task to do, so they must come with an operational plan. And the operational plan, for example, you take 6 weeks. You say now, Gambia, we are not having cases yet, but in the next 6 weeks, risk communication, what are you going to do from here to coin, to come back here to coin? Now, what are you going to do? Then you come with an activity plan. Every subcommittee must have an activity plan first step. And this is where what which you fund and you allow them to do, and then you monitor. That's all. First, you committee, set the committees, define the roles, have an activity plan, cost it, fund it, implement, and you monitor. That's all. That's all. As a minister, you don't have to Mm. know everything. You don't. I mean, as a minister, you don't have to tell the lab people what they're supposed to do. The lab people should come to the committee and say, this is our activity for the next 6 months. Training, sample collection,
sample, all these things, and they know how to do it. They're technocrats. They tell you, and they cost it. It's an activity because it involves movement, logistics, and all these things. Then you provide it for them, and they implement. It makes life easy for everybody. You got me? And another thing is, Hello. yeah, I did. And another thing is, a lot of times, we are seeing that the past 3 weeks has been a very difficult moment for the frontline workers. I'll take an example when it comes to our nurses, when it comes to lack of PPEs. So we have seen, or I have covered events whereas Gambia were donated with PPEs, medical gears, but these health workers came out and said they don't have enough PPEs to protect themselves to fight this disease, and which is alarming to us. It was surprising to hear it from these people whom we expect that they have everything which is required for them to fight this virus. So, what is your take on that? You see, in if you want to there are four components that goes together in most interventions, in most activity plans. The equipment infrastructure, that's the logistics, the human resource, the knowledge, all this together. If you have PPEs and you don't know how to use it, it doesn't make sense. Awesome. First, prior to even these PPEs, we had some PPEs here. Some people were trained to have done a refresher training from here to Koina. Some people have come new on board. So the people they train should go back and train their people, somebody in their staff. That should have been, when you train people, then you supply them and they get ready. Then they become aware. Most of the people were not aware. When that nurse died in Edward Francis, his own colleagues or the people that he has served, the people he has helped, ran away from him. But they were ill prepared. They were ill prepared. So it's one having the PPEs, but they still need to be trained. They have to be trained from all the health workers, whether it's public health, nurse, orderly, call it doctors, everybody to have been trained from Badu to Koina. There's a component that in the response plan. They should, and it's not expensive. Now you train them, you equip, you prioritize the equipment. At this time that we are very near Senegal, when the cases were too many in Senegal, there is no health facility that somebody will go to work, especially at the outpatient or the point of entry, without putting on a PPE. There was a time I went to what do you call it, Keraib, coming from Europe. I sympathize even with the Red Cross guys there. I think it's like plain water was used. And I call the attention. They know. I have a pictures of all these things. I have to address them and tell them what to do. So people need to be trained. Eh? People need to be trained. Supplying PPE is one thing, but even there's a way of putting on these PPEs. They have to be trained and then supplied. And when they are disposing, proper disposal, all part of the training. So the training component was key. The training component was key. You see, there's no magic in this. The whole world weeping. But when it comes to disaster, emergency response, there are basic principles. Understand? That one have to know. You must have an incident commander, and that should be based on the Public Health Emergency Operations Center. That's where the 1025 is supposed to be. That's where the coordinator should be. From there, that is the incident commander will receive the call A, B, C, and D, and he's the one who will alert where they're going to go for tracing.
They're going to do case management. These are type of things. It has to be coordinated. But if you bring somebody who have no idea about incidents command and all this disaster management, and just because I'm the boss, I'm there, I'm not being to anybody. But I've seen some instances that has happened. And don't necessarily it's not the minister. So you get the people who can do the job to do the job. For Allah's sake, we have a country to serve. We have a country to save, and we have a country to protect. We have a citizen. We have citizens to protect, and we should not relent. We don't have the powers, but we have the voice. We can say those who will listen. This doesn't have to do with politics or knowledge or this. This is common sense. These are basic things that one know, others don't know. But we have to share this knowledge. We don't have to pay for this. Yes, we have also seen the minister going to the National Assembly, and he was like, he's having a tough time when it comes to dealing with ministerial affairs. That is, the people that he's working with, most of them are not being loyal to their work, and it's been a little bit disturbing since he said that to the assembly. So as a ministry, was that the same routine was it that the same routine was going on from your from the time that you were a minister till this minute? Is still the same corruption that was going on during your time? You see, corruption, if it is financial corruption, no, it's the internal auditors or inter auditors to to give this thing. Anyway, what the minister did, that is his way of life. I don't want to comment on that. Understand? Huh? But as far as I was a minister, what I know was I was the minister of health. I have a strategy and an operational and a health policy for 5 years. I have a strategy for 5 years. I have and the operational plan for 5 years, costed, which I sell to partners and government, and this is what we are implementing. And Alhamdulillah, we did it successfully. Staff this thing. I'm disappointed by National Assembly. Why can't the National Assembly people that launch an investigation or help the minister to solve those problems? If somebody come to you crying, you should help him to wipe out the tears. But since that time, nobody make any this thing, you know, So the electorate should hold their MPs accountable. If somebody goes to National Assembly and make allegations, and it's affecting their own citizens, and they just leave that like that and they keep quiet like that. I mean, so you start to wonder what type of maslaha is happening. You know, I would not have done that. If there's a problem in my staff, I know to address them. People in health, they know me very well. They know me very well. They will even tell you when I say yes, it's yes. When I say no, it's no. They know that. But I listen. I listen. I listen. I listen. I've worked with most of them. So I would not have gone to the National Assembly to ask them to solve problems at the health sector. No. If there's a problem, you have to find out the problem, you look for solutions. You have the PMO, you have the Secretary General, Head of Civil Service. So you must you got the right people to solve the right thing. But yes, I used to have problems. People used to have problems within their departments. Some will say we don't want our boss there, but I have to convince them to work with their boss. Where can I take that person? Moving people is not a solution. You know? You have to motivate. You have to motivate. You have to motivate your staff, and it's good to motivate staff. Then and build trust in them. You motivate your staff, you build trust in them, and then you move on. The Yeah. motivation that you're talking about, we've talked to insiders at the ministry. They said that one of the most important things that is lacking at the ministry is lack of motivation. A lot of times, most of them are working from January till they are not even paid a single dollar for their salary. Well, that's an internal problem. They should look at the cause and they solve it.
Like me, I'm not there. It didn't happen in my time. So I don't know what the cause is, and I will not venture into that. But if there's a problem, they look for the solutions. I mean, people have to open up and talk. We have a lot of people who are experienced. We have a lot of people who are honest and who are genuine as citizens. We want good for our country. So when they consult, we've offered our service. We spoke. We used to text. We used to call. We advise. It used to happen. But if they ask, we know. There are some correspondence they don't know, but we can tell them. We can make referral. But if they don't talk to you, you know, you just keep mute and take care of your own business. It's as simple as that. But I know the health sector, we have dedicated hardworking, clever people working there. That much I know, and then that's why I respect people working in health. What they do with the sciences, and I know how it takes to conquer the sciences. So that's why I need. But if they start having problems, just look at where the problems are, and then we solve it amicably. It's not difficult. At the end of the day, it's our country. Yes, now that the country is now on lockdown and people are sitting down, Gambians are still not yet ready to accept the fact that COVID is real in the Gambia. They think that it is all a politics. They think that ministers that are infected with the virus, it's all stories that are being made up. So, as an influential person, what would be your advice to the general public, and also you want serve as the Minister of Health? I wish the public adhere to what the Minister of Health tells them. One personally, I have problems with some of the things that are happening, but I still respect the people working at the Minister of Health. I respect them. I respect them. Well, they are there for us. So it's individual attitude issues. But for me personally, I think we should try to build confidence. Also, the ministry should also be empowered. You see, empowered by government and make it visible. Okay, and then and the ministry can only be empowered also if you come with an operational plan. Let's try an operational plan for the next 4 weeks. Cost it, and then ask partners. The problem we are having in the government now is a lot of people have lost confidence in the ministry. You can see how many partners are giving money, not directly to the ministry or to the government. It's very painful. Also. That should have been history. During our time, we had problems with our partners based on certain regulations and certain things. That one, yes. But yet, we were implementing. You know, let them come back to the table. Let everybody come back as Gambia to open up. We take a one-day dialogue and identify where the problems are, work out a way forward. That's the only way we're going to come the problem, but not the way the government is taking it now. You know, because you see, I gave a story. There was a time they say Gambia was ready. When I used to put on social media, on Twitter, we are not ready yet. We are never ready. You have A, B, C, and D. Somebody will come on TV and defend the government and say yes. And I know it was not true. So now we are faced with those challenges and everybody is going with. It's not good. We have to build the public confidence. Let's allow people to talk. We have people who people listen to. Let's make use of those ones. Also, let politicians see the country as a country, address the nation as a nation, and then technocrats also. I mean, do in a little way. Let them try build government confidence. We must build the government confidence. We must build the government confidence, and governments have to deliver. Because you cannot tell us we have A, B, C, and D, and then when that was not. And when the time comes to use A, B, C, and D, it's not available. I mean, it's painful. That's very, that is not correct. And then yeah, I mean, personally, when government asks me, I will tell them do A, B, C, and D, and use A, B, C, and D, and take full responsibility. A, B, C, So and D. will you be sitting down to wait for the government to come and ask you, or
as a citizen, what we expect is like you coming out and said, look, we are in this fight together, so let's join hands and fight this together. So why not you try our this thing? If it doesn't work, let's try our this thing. So what are you waiting for? Or are you still waiting for the government to say, okay, Omar, we need your help, or we need we want to know what you think it is right for the country? No, you tell me where to go, then I will go. You tell me where to go, then I will go. I'm not So sitting down. I'm meaning doing you a lot are of things waiting for the with other government. people. People are consulting me. Like this show that I'm doing, nobody's paying me for this. Okay? Right. No, I'm not waiting for God. Nobody's waiting for government. If they need my services, I mean, you don't walk out to people and tell them, I want to do this. You don't show people that you know more than them. You can talk to, indirectly, we are working with government. We are directly into it. Yes, one will say that, yes, there's more you can do, which you are not doing, but we have limitations. We have limitations. We have limitations, and then I mean, I'm happy with what I'm doing. I talk to programs, I talk to consultants, both nationally, internationally, and I'm happy. I'm contributing my vote on social media. Everybody is seeing me there, whether in Twitter or this thing. We are contributing what we can do. We are giving the advice, okay. But who is government? You cannot say you're waiting for government. No, who is government? This is there's a national call that needs to be done, and it should have to be open, and people invite we come, we sit together. Somebody has to be responsible. Somebody have to take in charge. It's not me. Understand? Somebody have to lead, and we follow. Somebody will say that yes, we need your expertise. Come, you know. I mean, it's common sense. It's common knowledge. Um, But that doesn't mean we Mr. fall our arms. Cisse, Mr. C, rather, we saw government have Uh-huh. receiving the herbal medicine from Madagascar, and still it has not been used. And when we ask them questions like, when will the herbal medicine be used, so that we will know whether it will be effective on our people, they said still experts are being working on it. So as the former minister, and if you are currently the minister of health, will you be using those herbal medicines that were given to us by Madagascar? No, you don't do things on your own. Just being a minister or controller, you have to work in line with international protocols. I know WHO in 78 they passed a resolution on traditional medicine. I know in 1988 there was another resolution on traditional practice and all these things. And I know in 2008, no, in 2008, the West Africa Health Region gathered about 60 top pharmacists and experts in the sub-region to look into traditional medicine and practice. But we have to be very careful here. Okay. We don't rush. We don't rush. We have to take our time when it comes to this type of product. Now, But it's we, been we, a are, we whole are lot of signatory month to WHO and we follow WHO documentation. protocols. Yeah, but if that doesn't mean because they're given to you, you have to use it. I mean, we have to be very careful. Look at what is happening in Madagascar. They have all these medicines. You don't do things like that. You have to follow international protocols. We are a country. I'm very sure there's a policy the government is looking into, but they have to be careful. They have to take advice, and I'm very sure that they have a good advice. If I was a minister also, I would take the good advice. I would not rush to use the medicine. The issue of the public health lab, now that finally the Gambia has a public health lab, whereas the samples of COVID-19 have been tested in that lab. When you at the time your ministry could not do much efforts to have a public health lab, what is your contribution to Gambia first having its first public health lab?
No, that's not the way you put it. The National Public Health Lab has been there since the inception of the of that code to infrastructure. Now, you have different levels, and laboratory services also is based on country needs, right? It's BSL level 3. At the time we were having the gene type test TB, and we were the only country in the sub-region that have to check for tuberculosis in the lab. The only country that have that machine to check for tuberculosis and all those things. So it depends on the situation, you know. We were doing all our tests there, and that was a reference laboratory. And the lab scientists were trained and they're working there. Okay. Now, I don't see, for example, you have in your lab basic basic things to test for malaria during the malaria season. Instead of looking for those equipment, you go and look for something sophisticated that you don't even have in the Gambia, just because you know. So we were going according to our plan based on our needs. People's needs fall in three categories. Some were essential, some were nice to have, some were necessary. So we go for the essentials. Okay. So now it is COVID. This is what they are using. So this is for how this equipment have not been in the system globally for long. In fact, so it's a matter of even if you had it, it's a matter of activity. I'm happy. I'm happy that now we have there. That time, what we are struggling to have is to have the food lab. So I don't know what stage it was. That was our priority as a country. Yes, Mr. C, I will now leave you to Fatama. But before I take leave of you, what would be your final word what would be your final advice to the government of the Gambia and also to the health ministry? My advice is very simple. We have a country to serve, we have a country to prevent, we have a country to save. And we have to do this together. No one man is an island. We have the talents in country, just scout them out, work out an achievable plan, and then we implement it. And the citizenry must respect and listen to the health workers. They must listen to what government is telling. Because what government is saying is coming from the health expert, the way it is phrased. So we have to adhere to them. That's my advice for Gambia, for the Gambia. Thank you, Mr. C. It was nice talking to you. My pleasure. Yeah, jërëjëf honorable Omar Sy kontaan naa lool Aïssatou Koli waxtaan ak yow waxtaan bu am solo ba léegi rek ñu delluwaat si waxtaan bi rawatina nag suñ mbokk yi nga xam ne ñoom ñoo dégg olof su ko defee ñoom ñu gën a gis seen boppa si programme bi xam naa ne seen angale neex na Bismillah. hello Waaw maa ngi lay dégg. waaw léegi ñu jekkali waxtaan bi rek jamono ji gis nañ ne ñu ngi wax ne na nit yi toog si seen i kër noo gisee situation yi marché bi Xam nga man dema marché xamoo lu xew marché man maa ngi toog suma kër rek. Toog kër bi daa am na solo. Am na solo. Gis nga nit yi dañ bàyyi buñ werante ak li nguur gi wax. Nguur gi li leen santaane suñ njëriñ la rek ñu ne ku la wax ne selmul sa taar la bëgg rek. So léegi nañ déglu nañ jox nguur gi chance parce que léegi kenn weddi wut ne Covid am na gannaaw Covid am na te lii bunta bu xam ne moo ñu si dimbali dañ góorgóorlu rek bu ñu boo ko ci muñ nag dafay góorgóorlu daf li nguur gi wax waaw so yan place ak yan place nga fa ne nguur bi war na see gën a bàyyi xel du nguur gi rek waaye ñu ñëpp da war a wante bàyyi xel mooy
di nga su yow man la tey suma risk communication lifin bi training ak lifin discussion bi gannaaw defante nañ ak alkali yi ak chief yi ba pare chief bi ne wax alkali yi nañ indi councilor yi ak député yi ñu delluwaat seen dëkk yi ñu wax ak seen waa dëkk yi understand nga drivers union ñu oo leen waxtaan ak driver union ñu jàngal leen ba pare ku nekk dem ci région bu nekk nga jàngal sa waa région da ngaa seet vulnerable groups yi vulnerable groups yi mooy market vendors yi ñooy taxi drivers yi ñoom ñooy naka lañ ko waxee bu school tëj na loolu fi na councilor yi ñooy alkali yi on ça mooy ñu nekkati booda ñii leen war a ñu jàngal leen ñu ee leen waxtaan ak ñoom ñu mën a apprécier la moo dem et puis région bu nekk as far as I know xaw ma léegi waaye xam naa ne war nañoo am its own structure when it come to this response understand ñu dekkaliwaat leen et puis ñu am a coordination suñ ko nekk et puis ñu waxtaan understand dafa dem dina dem bunta mu fa de bunta mu fi de waaye ndax nañ di aw bunta yi moom a jaaxal waaye bunta moom am na si borom xam-xam yu bari ñu ngi wax COVID-19 is here to stay just like naka la fi malaria ak yeneen feebar toogee yow foog nga ne loolu lu am la. xëy na am na fuñ sukkandiku loo xam ne man xaw ma ko waaye man de maa ñaan yàlla mooy mun ngaa ekkati sa caméra bi tuuti ñu mun laa gis. parce que li may nekkul di la gis àdduna bi yëpp lu moo looree waaw léegi li maa ñaan yàlla kay mooy yàlla génne ko fi moo gën a am solo waaw ñi feebar yàlla may leen wér ñu wér te ku wér tamit te amuloo ko tamit affaire yi mu la sonal parce que mu ngi affecté sa mbokka so yàlla dimbali ñu aar ñu waaw loolu la ñoo ñaan yàlla waaye pour ne affaire yi man du ma de waxtaanee noonu feebar bi daal ñi ko am ñëpp yàlla may leen wér ñi nga xam ne amuñ ko indirectly ñu ngi ko am parce que seen mbokk yi oo seen nit yaa ngi ko am yàlla saafara leen loolu la ñoo ñaan yàlla ñun ñëpp nag waaw man loolu moo am solo ci man waaye affaire yi wérante covid moom covid am na te dañ ko war a moytu waaw am na kenn ku wax ne xanaa Gambia ñun amul ñu jànga ku ut li nga xam ne mooy garab su ko defee covid bi génn si biir dëkk bi comme gis neen Sénégal seen health workers yi ñu ngi ñëw together ñoom Madagascar ak yeneen dëkk gaa yaa ngi wax ne ok soo defee lii ak lii dina saafaral feebar bi kële ne la soo defee lii oo lele gis neen fi ay ñoomin laaj ak yeneen dëkk bi xanaa ñu nit amul ñu mel noonu ñoo xam ne dinañ mun a toog ñu xalaat naka la garab ñi mën a amee suñu own garab fii si biir dëkk bi hello dafa mel ni suñ gan bi nag dafa dem dinañ ko trayaat ba léegi rek Moussa kaay rek nga dimbale ñu suñ gan bi dafa mel ni dafa dem ku ñu trayaat ko ku ñu mun koo am seet lan moo xew Gambia comme nu ma leen ko waxee rek yéen a ngi seetaan suñ covid programme bi jamono ji fii si Gambian Talents TV gan bi gisatuñ ko waaye dinaa ko call direct line ñu seet ndax dinañ ko mun a am hello ñëwaat nga ok waa baax na waaye gisabuma la ok waaw ñu def nii rek ñu xaaraat gan bi xam naa xit na dafa am technical problem waaye mi na mu ngi ñëwaat su ñëwee rek ñu dugal ko si waxtaan bu am solo bi su ko defee rek ñu gën a jekkali waxtaan bi comme ni ma leen ko waxee rek covid-19 bi la ñoo waxtaanee ba léegi seet rek naka la ñoo defee su ko defee covid-19 bi génn fii si biir dëkk bi gaa ñu ne Gambia and covid so ñu accept ko rek ñu jekkali waxtaan ak ki nga xam ne mooy suñ gan bi the former minister of health Omar si su ko defee rek ñu jekkali waxtaan bi nga xam ne moom leen start
Aïssatou Koli nag wax nag moom wax bu am solo si kàllaama angale saa su ne dinañ am different people su ko defee ñoom it ñi ñoo join ñuy waxtaan ak gars yi si feebar bi parce que feebar bi nekk na feebar bu garaaw nekk na feebar boo xam ne jamono ji amagut saafara ñu ngi still nekk di xaar Omar Sy mu ñëw mu join li nga xam ne mooy waxtaan bi ñu jekkali fi nga xam ne foofu leen stop ak moom kon nag Gambia COVID 19 bi la fii si biir dëkk bi jamono ji nag garaaw na lool ñu ngi gis Red Cross ak yeneen i nit yoo xam ne ñoom it ñu ngi béy seen wareef su ko defee COVID 19 bi jeex si biir dëkk bi. mu ngi join ba léegi ok so kan nag mbokk yi dinañ def nii rek read few text message yi nga xam ne gis neen ko si Gmail bi ñu xool ñan ak ñan ñoo nekk di text su ko defee ñu xam ñoom it lan leen foog si suñu topic tey bi kon nag mu ngoog ñu dem si YouTube bi check rek ñi nga xam ne ñoom ñoo doon seen message si YouTube bi suñ leen amee rek ñu xool ñoom it lan la gaay wax Omar si fanaa mu ngi difficult ku ñu am la kii nag muy Dawda Diouf mu ne how about the fake HIV AIDS treatment that happened right in front of your eye and you never commented jërëjëf kii nag di Seehu Boy moom mu ne they are- they should they should do their best. The Minister of Health, don't people respect the resignation? Anyway, it's a text message we understand ko kii nag mi ne classic Monday morning quarterbacking Mansa Kaisi Lamin Tunkara moom it mu ngi teg si YouTube bi mi ne thank you so very much for the wonderful program ñu ngi ko gisaat Mansa moom it senaat na message waaw Omar si seen naa ko already so ñu defaat nii rek ñu read bu Mansa bi mu ne I agree, let us all pray for the country and join hands together. There is a lesson in every crisis and it should not be a waste. Mashallah. Kinak the Mansa Mine, he is right on the president's man. Jërëjëf Mansa kon nag Gambia mu ngi nii saa su ne dinañ leen indil Omar Sy ak ñeneen ak ñeneen ak ñeneen di waxtaan ak gars yi xam naa ne nag dinañ jokkoo keneen ku mel ni Baye Male Wade gis nañ ne gorom am na COVID 19 ñoom génn si neen raxas seen kër wane ko and all that. Red Cross tam ñu ngi def a great job si biir dëkk bi di leen wax ne rek bu leen dem fenn si kanam tuuti dinañ leen demal Dead House seet lan moo nekk Dead House ak nit yi nga xam ne seen famille si ñu ngi foofu noonu si Dead House bi ndax ñu ngi naa suul ndax suulul leen gis nañ benn container boo xam ne jamono ji génne nañ ko di ko wane ñu ngi ko teg si fi nga xam ne mooy Dead House ñenn yi si gars yi nag ñu ngi wax ne container boobu noonu dañ ko indi ku dimbale askan bi parce que fu mu nekk nii ñetti sa amul fu mu leen tëddal loolu am na nda am dëggalan da du dëgga yëpp dinañ indi leeral yu baree bari si nu ni mel kon nag Gambia nen bàyyi xel xam ne COVID 19 bi mu ngi fi ku stay incha allah yan nen ñaan rek su ko defee mu génn si suñu dëkka ba léegi rek mbokk yi noonu lañ ko waxee rek Gambian Talents TV la ku nekk mu ngi béy waree fam but it's really hard in Gambia. A lot of people nekkoon di dem liggéey ñeneen yaa ngi frustrate ñeneen ñu ngi nekk jigéen yu biir ñeneen ñu ngi nekk jigéen yoo xam ne ñu ngi am yeneen feebar yoo xam ne fu mu nekk mënut a def dara ñu ngi jaaxle ñu ngi jaxasoo yeneen yàlla musal si COVID 19 bi yàlla aar ñu benn toog mu nekk nettali si àddina si ak àddina fu mun a doon ñu bari nag wax ne ne su yu mel ni amatee ñeene yi den war a bàyyi xel bu baax a baax si lu mel nii kon nag ñu def nii dafa mel ni former ministre bi mu ngi dugal si Omar Sy mu ngi still joinaat programme bi ñu seet ndax dinañ ko mën a am balaa ñuy tàggatoo lu des sa suñ time bi bariwut waaye nu ma leen ko waxee 2 o'clock every other day dinañ leen indil COVID 19 talk boo xam ne lu nekk leen si wax yow mi nga xam ne join loo si suñ YouTube channel bi dinaa la wax nga dem foofu noonu nga join su ko defee nit yi ñu mën a gis sa wax ak lépp loo xam ne am nga ko ba léegi audio bi mu ngi still connecting so neen xaar tuuti ñu seen na dinañ am former ministre bi mu ngi still ñëw hello audio bi des na hello
sa audio bi rek a des right now ñu ngi laa gis bu baax a baax nekkoon di la dégga hello hello yeah hello hello déggul la si audio bi la audio bi moo des hello foog naa ba léegi si moom la di ko wax ne rek mu waaw léegi ñu ngi laa dégga very good allo waaw ñu ngi laa dégga yes ñu ngi laa dégga bu baax waaw so fu mu nekk nii comme ni ma la ko laajte woon rek ñeneen yaa ngi laajte ndax nguur bi amul ñi nga xam ne ñoo nekk si health sector bi ñoo xam ne mun nañoo génnee garab ku COVID-19 bi génne garab waaw génne garab waaw déedéet tollu wuñ foofu covid bi li am solo mooy ñu prevent ko moo dina cheap moo dina yomba loolu moo nekk suñu itee waxoon naa gars yi depuis April may le lii nekkul loo xam ne the approach is not curative, it's not clinical. The approach should be preventive. It has to be preventive. Wow. Approach bi preventive la ba tey prevention loo xam ne amul faj balaa nga dem ba di ut di ko faj di bari na yaaxu waaye soo ko mën a daxa prevent ko moo am dina am solo loo leen war a nekkati loo leen war a toll so foog la suñu health expert si mën nañoo toog ñu def comme Madagascar ñeneen ak ñeneen jóg wax ne ok garab bi dina def lii garab bi la dina def lele lii ak lii mën na moo dimbale te buñ dem foofu buñ demee boobu suñu fay loolu du baax tolluñ foofu noonu loolu du yoon li am solo mooy feebar bi naka lañ ko mën a wàññee naka lañ ko mën a génnee naka la ñoo fexe ba nga xam ne du waalawante loolu la moo am solo fu mu nekk nii et pare ñi ko am ñu ñaanal gaay yi ak garab yoo ñu jot a am ñu garab bi available understand ñu mun koo jël ñu faj ñu ñun waaye li gën a am solo mooy ñu aar suñu boppa moo gën a am solo mooy daf masque bi social distancing bi raxas loxo bi toog seen kër yi nga loolu yëpp dafa am solo waaw wàññi jokkoo bi loolu moo am solo fu mu nekk nii dafay nit ñi góom ne feebar bi am na ñu seet naka la ñoo wàññee feebar bi naka lañ koo génne understand ñi nekk ci bunti liggéey bi te mun naa liggéey ñu dooleel leen jox leen jumtuwaay yi understand déglu leen peut-être bàyyi leen ñu liggéey après ñu gis ne ñu gën a seen liggéey loolu moo am solo fu mu nekkat nii waaw loolu rek moo fa nekkat so yow gëm nga ne ministre yi nga xam ne wane ne den am COVID-19 bi loolu moom ne ñoom rek affected parce que gis ne ministre yu bari ñu ngi am seen otli yoo xam ne ñoo dee téye gaay seen baag yi ñu ngi gis ministre yoo xam ne seen otli yi ñoo dee téye seen baag yi ñu ngi gis ministre yoo xam ne they are so close to seen permanent secretary si ak yeneen foog nga ne lu ñoo announce ne ministre yi rek a ko am fooguloo ne nguur bi nekkul ne ñu wax lu dëgga donc mën nañu wax dëgga de dafa dëgga de xëy na ak nga public figure dafa am solo xam naa day feeñal ñu rek pour ñu wax ne rek ne pour feeñal bi la rek waaye oo na ma ne xam naa soo moon tey ministre yi suñu laajoon gars yi naka seen permanent secretary yi xam naa ne nga moo tax investigative journalism am solo li nga suñu waxee léegi tey fekkoon ne wax ne ñeneenti ministre am na journaliste yi nekk Gambie waroon nañoo leen laajte ndax seen permanent secretary yi ndax seen ordre yi seen driver yi principal person yi loolu liggéey journaliste yi la ñoom ñoo woon a enquête loolu ñu seet loolu xamal nit yi
dafa dooleel ñu mu xam ne loolu la noonu waaw waaye man xam naa ne ñu war a am nañ ko te yal na yàlla safaral gars yi yal na yàlla may gars yi wépp yàlla doole leen seen sago ak seen njaboot yi ak ñoom ñëpp di fa liggéey ak ñëpp képp ko am loolu la ñu ñaan yàlla amiin yaa amiin yal na yàlla def loolu yooyu yëpp dinañ si dox incha allah leena moo nekk problème bi si biir dëkk bi a lot of people willing pare woon ku génn si waxtaan ak askan bi comme tey yow yaa ngi ñëw génn si biti nga ñëw di waxtaan ak ñun di xelalanteeg ñun ñu bari ñoo xam ne ñu ngi am ideas si nu ni mel ñu ngi bañ ku leen sika ñu ngi bañ ku feeñ ñu ngi bañ a wax tey dem leen si Dead House bi di interview few people ñeneen ñu ngi la wane ne ñoom su nekkee ne seen patient bi amut COVID-19 bu leen Red Cross moto yi toppa parce que su leen Red Cross toppee seen dëkkandoor dañoo ne kii dafa am COVID-19 stigma boobu noonu yu bari ñu ngi koo daw. hello. waaw ji nga moo tax nag risk communication mitigation bi dafa am solo di nga lii yëpp ñàkk a xam-xam la ñàkk a waxtaan la xam nga jamono bi sax li jaadu woon sax mooy ñëpp dañ war a góom déggoo buñ xamee ku am covid ak ku amul covid dañ war a def su ma sago rek suñ ñëpp nangu woon day wane daal diggante bii nii dara óorut koo xamee nga ne jiitu na ñu bàyyi rek procès ñu denca la waaw loolu su dafa loo across the board loolu nit ñi mu neen koo nangu famille me dem neen nangu dimbal la rek on sa nit ñi xam ne war nañoo xam li baax ci ñoom waaye time Ebola yeneen dëkk yi ñu doon bañ ñëpp loon dee ñëpp imaam yi loon bañ ñëpp ku si bañ tey ëllëg fu nañ on sa so léegi dañ war def loo xam ne dafa dañoon waxtaan mooy indi lu nekk te su ne situation bi nekk nii ñu d'accord National Assembly this sense in what people are saying on sa ñu débale nguur gi ne ko léegi ak exécutif ñu yëpp di d'accord ne gannaaw situation bi nii la te li si ëpp yëpp ci kees yi and yëpp covid la te mu nekk na covid la tamit day dalal xel nit yi góom yi ba nit yi góom léegi fekkee loolu la kuñ soxla yaa ngi am covid rek amuloo covid léegi la su la denc rek invité Red Cross yi ci jamono buñ toll nii for the next 3 weeks ñu débale nit yi di denc nit yi loolu na am solo waxtaan la rek waxtaan la strat yéen ñu nekk stratégie la dafa am yoon lu nekk dafa am yoon waaw waaye ñi bañ a génn di wax tamit su mu ne wax mun naa man mooy waxee ba tey sukkuma kenn man su ma am lu moo sax damaa gërëm nguur bi gërëm ministre bi ak ñëpp waaw ak ñuy liggéey yëpp ma gërëm leen ñëpp everybody di ñaax gaay ñu déglu gaay li ñoo wax waaw so mini wax tamit di sikka di politique ali loolu baaxul kilifa def loolu da nga wax loo xam ne fa njëriñ nit yi ñu mun a gàttee baax te moo gën so léegi lan nga foog si jamono bi wàllum COVID-19 bi foog la all political parties dañ war a ñëw together ñoom ñëpp ñu mànkoo ñu nekk benn su ko defee ñu mun a xeex COVID-19 bi dan ku nekk si gars yi taxaw joxe statement fii kële taxaw joxe Twitter fii kële joxe feneen. waaw di nga lépp leen rek moo tax yëpp bopp opinion ci jiitu bi la rek. ci coordination bi la am nga un national coordinator dañu am un national plan yi nga identify nit yi nga xam ne si waxee nit ne leen déggal ñu wax leen nit ci déglu leen déggal leen boo benn la groupe si nga xam ne ñu nga joxe problème feebar ñu la mu ñu attaque ñan lañ mën a waxal ñu déggal di nga nekk da nga si situation bi nga ut ay target groupe si soo sa target groupe si pare based on that ngeen attaque ñooñu waxtaan na ñooñu tamit filtre affaire yi down xam nga dafa am yoon pour le political parties yëpp tey fekkee ne nécessaire wane ne day mooy indi all the political heads ne su ñu oree su waxee a political heads yi dina make impact in the communication ak dina leeral dina tax di dinaa déglu dégga ñu waxtaan ay si ñu amee benn plateforme bu gaa am foofu noonu bu dee indi political parties yëpp together ñu ñëw together nga waxtaan ak gars yi benn fan nga ne lii moo si gis waaye lii ak lii waaye lii leen boo ngeen defal ñu fekkee am cost implication nga ne waaw léegi lii leen la léegi ñu ngeen bàyyi gars ñoom ñu try seen liggéey understand ñu jógee fa
waaye su toogee rek ni teg def leen dara ah kenn def dara bi yëpp plan la rek ak xel la rek ak xalaat. ministre si ñu bari ñu ngi complain fu leen yóbbu dente leen ku ñu dem seen quarantine bi ñeneen ñu ne foofu dafa seer xaalis bi yëpp ñu ngi ko dugal si nu ni mel lan nga foog si wàllu ministre yi su ne war a quarantine ba tey ñu ngi am covid 19 ñu ne leen ñu taw benn place si yan place nga fa ne foofu leen war a bàyyi si ay hôtel ndax yóbbu leen si seeni kër ku séef dëkk bi xaalis lan nga foog ne nguur bi loolu la war a def. waaye xam nga affaire daal foofu moom affaire firaande rek moo fi nekk rek waaye ak loolu affaire yoo xam ne nii ko def bàyyi xel waaye pour man loolu amul solo lu moom tey man nekk moom ministre waaye su ma see ministre naa jox cëri ministre tey nekk moom ministre of health su ma tey ministre of health naa ko jox cëri ministre of health on sànq parce que moom la fa yàlla teg baaraam yi amuñ fekkee loolu la yàlla dogal ne mooy am loolu moo war a nekk on sànq waaye su nekkee ñu ngi am challenge bu mag si challenge yi xaalis foogloo ne it's not wise ku ñu dem di leen yóbbu si ay hôtel di leen jox special treatment te dëkk bi mu ngi ñiit nit yi nga xam ne ñu ngi affected mu ngi bari am na ñoo xam ne sa jamono ji ñu ngi def test te amul fu ñoo dem nekka ñeena yi ba léegi ñu ngi wax ne dañ dem nembaan clinique bi sa test bu gaa yi bugg a def mënuñ koo def waaw waaye fekkee loolu am na kon war nañoo seetaat si boppam nag ñu seetaat ñu neen bu ko ñëpp a em nag am na fana foo xam ne ñëpp mën nañ faa em waaye am na foo xam ne tamit cër daal nga cëral nag dafa am na solo cëral am na waaye ñu emale tamit su ma oolee ne ministre fa lekk ñetti yoon ci bés bi keneen koo xam ne tamit mu ngi feneen war na moo lekk ñetti yoon ci bés bi su ma oolee ministre bi dafa am néeg bu am air condition keneen ki war na am li mel noonu dina am c'est si amuñ waaye service li gën a am solo mooy ñëpp day war a am waaye place yi nag foog ñu gën a lalante waaw waaye foog ñu lu am solo mooy daal buy bàyyi kenn gannaaw waaw ñu fexee bi nga xam ne daal ñëpp day am foog mu ëppalante nag foog mu sutante de definitely yes honorable lu des suñ time bi bariwut waaye ñu ngi gis Talib Ahmed Bensouda di mayor bu KMC mu ngi am covid 19 def na vidéo toog na waxtaan nag askan bi di leen dalal ak nu ni mel fooguloo ne lii dafa waroon a jiitu si suñu vice président jiitu si yeneen ministre yoo xam ne ñoo ko njëkkee am balaa moom waaw ku nekk ak sa gis-gis la ak sa xalaat rek Talib moom waxuma nit ku bu la waaye it's a perfect gentleman man I have a lot of respect for him dem naa office sax waxtaan naa moom gis naa ne moo xalaatee ni moo liggéey kontaan naa sali man ma nekk waa KM waaye ñeneen ñi xaw ma ku nekk dafa des ki nga xam rek ak li nga bugga lifin Talib moom modèle la c'est rôle modèle la xam naa ne xale yu bari wane roy ci moom not political man affaire politique nag bokk ma si waaye xam naa ne am na jikko yu jikkoyee moom am naa interaction ma am loolu la bettu ma lim def dara xel nit yi fi la kilifa tam noonu la ngaa def waaw vice président tam su ko defee tamit dafu tamit mën nañ ko def loo si nécessaire waaw man loolu rek laa ci gis waaw ministre boo xam ne tam nga ko def la ko nga dalal ko nga ñëw nga dalal nit yi waaw xam nga loolu fa am solo because ni ko am mbooloo soo xamee soo waxee ne la déglu di la dégal di ma la wax rek la rek ñu ñëw moo li def nag modèle fi na sample la te xam naa ne lu baax la def ñeneen ñi ko defu tamit su ko mënee def tamit nañ ko def rek loolu dara am na loo xam ne daal tane ko def moo gën ñàkk ko def tamit macha allah bu boobaa nag léegi ma bàyyi la rek nga tàggatoo askan bi wax ñu lan nga feel ne mooy final way forward ku Gambia covid 19 waaw Gambia covid 19 bi lu sonal dëkk bi la te mu ngi ci dëkk bi te ñu ngi wane ñoo góom ne mu ngi ci dëkk bi li gën a am solo mooy nangu ngu ubbeeku ñu ñëpp ñu ñëw laajte wuñ xaalis dañ toog ñu waxtaan su waxtaanee ñu xam problème bi lan la su amee problème bi lan la ñu yóbbu ko ci kanam parce que maa xam naa ne affaire bi doxul waaw waaye day war a fexe mu dox
te ni mu war a doxee mooy ñu toog li amul naxante fu mu nekk nii suñ toogee ñu ni neen ñu waxtaan amee expert si nekk ci dëkk fii ñu xàmmee ñu ràññawante ñu aida wante ku nekk nag sa cër ñu jox la ko ministre of health jox ko cëram ñu dooleel ko ne ko lii ak lii daal soo defee nag jàppale ko si coordinateur bi national coordinateur bi lii mooy cëram jox ko fi waaye am na loo xam ne jarul yoon ñu ne soo leen trayé yoon bi ñu fexe loolu ñu ñëpp ñu góorgóorlu ñu am 6 weeks plan su amee 6 weeks plan ñu kos ko et puis ñu bàyyi vertical programme si ngir yàlla ak yonente ba vertical programme si ku ne xam yaa ngi am organisation bi maa ngi def lii waaye doo am impact at the end of the day ressources yi dañ ko si dëkk bi dem di nga ne kii def lii rek waaye du am benn njëriñ constant duplication dina am waste of resource dina am xam nga coordination amut loolu doo mën a measure sa output yi so ne leen delluwaat ne leen toog ñu waxtaan ñu nekk benn su fekkee ne su ñu xamee ne lii ñëpp suñu d'accord si table bi ne tax bi nii dañ ko def in 6 weeks expertise bi double red cross ñoo ko amee ñu dolee double red cross ñu report to the coordinator bi ak central committee bi ñu bàyyi la ñu implement ñu monitor ñu understand ku nekk ñu la sa cër waaye ñu coordinate ñu toog ñu waxtaan loolu rek moo ñu yóbbu kanam loolu rek la te peut être fekkee ne ñu toog suñu kër yi aleen toog suñu kër yi fekkee am loolu ko woon dem soo raxasu nga raxasu ba set ak di ko gaa waxee ak omo bi le ak saabu bi même set ak ndox bu set soo leen ngeen ci dëkk bi daf leen masque dafay ngeen di soruwante ni ko gaa waxee ñu toppee ko loolu moo am solo wasalaam su la Gambia government oyoon ne la den bëggoon nga liggéey ak ñun di nga liggéey ma nekk doomi dëkk bi maa ngi liggéey lu bari ci dëkk bi te laajte moo xaalis ma nekk doomi dëkk bi li dama ko def dama gënuma kenn ci dëkk bi fii ëpp ma fi kenn xam-xam dafa nekk waa dëkk bi wareef boo xam ne ku nekk même tey su ma gisoon tey sa ma jënda fin 10 mars di ko leen di sax pour ñu mën a aar seen bopp sax loolu loolu mooy patriotisme it's not political on ça ñu loolu leen bëgg ne ko ne affaire la toog nga ñeneen ak ñu sant yàlla ñu ngi am suñu xam-xam ñu ngeen liggéey ñu ngi def suñu di ngeen dimbali askan bi on ça waaye fu ñu gis ne mu ne fa yokka suñu doole dañ ko def suñu dëkk la waaw macha allah loolu am na solo waaye thank you very much mënoon nañ laa wax ne dañ laa am ci show bi nga ne ñu déedéet mënoon nañ laa wax dañ laa am ci show bi nga ne jamono ji bëgguloo ñiti xam si loo ne lii leen soxla si doomi réew mu baax spend sa time spend sa credit ak sa internet just ku toog waxtaan ak ñun kontaan nañ lool xam naa ne dinañ mu di fugga bunta yi su ko defee ñuy am conversation yu mel nii dafa nekk daily programme boo xam ne dinañ ko muddi ko am saa su ne su ko defee ñuy gën a xelal askan bi di gën a waxtaan ak mbokk yi dina baax lool jërëjëf mbokk yi kon nag kooku mooy woon suñu gan di former minister of health Omar Sy mu def liggéey bu rafet si biir dëkk bi waaye dama koy wax all the time Gambia it is high time ñun ñëpp ñu bàyyante xel xam ne ñun ñëpp benn leen bu kii toog ne kii former ministre la su ma liggéeyee ak moom dafa ñëw bi nga xam ne dafa jël daal suma cër maanaam dafa jël place bi nga xam ne man moom laa nekk ku nekk na def liggéeyam kenn ku nekk def liggéeyam su ko defee dëkk bi mu dem si kanam indi nit mu liggéey ak yow du yàq dara kon nag ñu ngi wax nguuri Gambia ñu xool expert yi nga xam ne ñu ngi si biir dëkk bi ñoo xam ne ñu ngi daan liggéey si nguur bi ñoo xam ne sax liggéeyuñ si nguur bi ñu ngi daan liggéey privately ñu indi leen on board ñoomi ne ñu def meeting zoom meeting bi jarul sax ñoomi ne ñu meet physically ñu dem zoom meeting o ñu dem whatsapp ñoomi neen koolante ñu seet naka la ñuy def ba aar dëkk bi su ko defee nga gis ne dëkk bi du nekk si stage bu mu nekk fu mu nekk ni a lot of people are confused including myself ak ñeneen nu ma leen ko waxee immediately after lii dinañ leen indil interview boo xam ne def nañ ko ñu dem si State House bi da nga gis ñi si seen bopp ñu ngi ñëw di ñu attaque ñun media bi dañuy wax bu leen wane lii and dañoo jël permission su ñuy wax ak nit sax so it's high time ñu bari nangunta wax ñu bari ñu ngi ragal ñeneen ñi ñu ngi am dëcc mu ngi métti lool yow nga indi sa famille ñu ne la kooku noonu amul COVID-19
waaye dañ ko war a test si covid 19 te kooku bu mu feebaree nekk si lapitaan amut noos bu ko atteen ana noos yi lu doon wax ne ak docteur yi lu ñoo wax ne ñoom dañ ñëw ku liggéeyal am dëkk bi ana loolu noonu yëpp ndax motivation am na ndax amut na noos yee docteur yi nga xam ne ñu ngi si biir dëkk bi ñu wax ak nit yi on the phone ñu call la ñu waxtaan ak gars yi su ko defee ñu wax lu ni mel ministre bi mun koo digga mun see bàyyi xel ñu moo liggéeyal bàyyi si xel wax naa leen ko dëkk bi kenn moomut ko ñun ñëpp ko moom président Adama Barrow ñun laa ñaa a lot of people maa ngi gis ñu ngi wax ne dëkk bi am na président at this critical state vice president is affected speaker of the house ñu ne dafa feebar yeneen ministres yaa ngi feebar ñu ngi gis ne ku mel ni Sankare di government spokesperson moom moo dee joxe press releases a lot of Gambians ñu ne it is not time for you guys to be giving us press releases ñaata nit ñoo ko mun a read how about nga taxaw as the president physically nga waxtaan ak askan bi dalal leen wax leen kuy dem liggéey na dem liggéey ñuy dem toog si ay ba ay restaurant nañ xam ne ba du musa passé restaurant du musa passé ñuy dem julli ji ñu xam ne julli du passé mun ngaa julli sa biir néeg koo xam ne amuloo soxla si biti nga dem def ko la pharmacie make sure leen ngeen indi seen nit yi ñuy liggéey nga leen a drop media houses si report leen luy am sensitize leen man wax naa ko I give free programme to anybody ku bugg a def programme on COVID-19 nga am si xel nga bugg a si wax si joola nga bugg a si wax si njaago bugg a si wax si olof si soose you are welcome Gambian Talents këriñ ñëpp la just be on your Zoom and we be on our Zoom and then ñu waxtaan it is high time ku nekk mu def paatam it is high time ku nekk mu def paatam waaye buñ ko bàyyee nguur bi rek ñu ngi try nag bu baax baax kudos to Dr. Samate wax dëgg neex yàlla but there is a time room bu mag a mag a mag moo nekk si health one of some staff si Aïssatou Koli dem na foofu for interview minister bi you guys are not serious and then guy ministre bi ñu bari they felt offended because Aïssatou dafa observe ne su demee foofu noonu balaa gars yi di dee joxe this COVID-19 report dañ dee toog di waxtaan di caaxaan di ree ak yooyu noonu some health officials and then mu wax leen ko right now lu doon bañ yëpp kaf bee ree bi every daily update bu du jee update bu du jee ay dañoo dem airport kaay la ngeen ñëw lii it is not time for that nagay jóg duga place to place ñu sensitize nit yi ñeneen ñu ngi si biir kër yi ñu ngi am doom yu ndaw xale yooyu seen yaay ñu ngi waaru am na yenn xale yoo xam ne fu mu nekk nii si mbira bi ñu ngi pete bu du jee am na ñeneen yoo xam ne fu mu nekk ba léegi ñu ngi dem salon ñu ngi mekabu ñeneen ñu ngi dem liggéey ñu ngi def seen cekes bu du jee it is not that time leen nekka ay suma boppa bi dafa kuri taraj xarama defaru ak yu it is not that time nen change suñ attitude si yëpp nguur bi moo war a jóg wax ak ñiti mu dugga si seen boppa yi ba pare police yi bàyyi arrest bi su ñu defutee yoon soo koy arrest yóbbu ko place bu rëy boo xam ne danga koo teg fu rëy mu nekk foofu na waaye nga jël ñit saam leen si biir moto ana protection there is no protection so yooyu yëpp ñu bàyyi si xel bu baax a baax beneen bi tamit moo nekk ne this current minute ñu ngi gis yenn police yoo xam ne they doing very good job ak soldiers si kaw tali waaye am na ñoo xam ne seen max yi dañ ko dee def fii su gisee nit mu ngi ñëw ñuy wax ak yow wees yow max te fekk yow sa max ajuloo ko ba si kaw ñu ne balaa ngay diggale sangu dafa fekk nga set kon nag mbokk yi foofu la ñoo em ak yéen maa ngi gis kenn sama benn doom baay mi ne ma faatu defal sa max when you are alone yow kenn si sa office ñi di loo ko def max soo nekkee si sa biir moto yow kenn ñi di loo ko def sa max soo nekkee sa biir kër yow kenn rek di waruloo def max yow ak sa njaboot waruloo def max bu dee yéen ñëpp a ngi fiil ne yéen a ngi set yéen a ngi ok kenn génnut kenn dikkut mu ngeen a toog noonu kon nag mbokk yi sensitization moo gën a moom la nit yëpp gën a soxla di jaajëfal képp koo xam ne mu ngi seetaan di leen ne incha allah ba ëllëg dina indiwaat COVID-19 talk su ko defee waxtaan ak yéen bu baax a baax lépp loo xam ne lu baax la yéen a ko moom askan bi lépp loo xam ne lu bon la ñun la programme bi ni ma leen ko waxee Gambia and Corona lañ ko tuddee Gambia and Corona luy xew si Gambia ak Corona sometimes sax ñu visit outside world bi waxtaan si yeneen dëkka dinaa ñëw ak suma yeneen colleagues different people dinañ ko mu di ko def kon nag jërë ngeen jëf bu baax a baax jaajëfal Moussa si technical work bi Moussa Diatta jërë ngeen jëf askan bi si seen seetaan bu rafet ak yéen ñi nga xam ne yéen a comment yéen a seen messages ñu ngi leen a wax thank you very much bu dul toon yéen am lii du am so ñu bàyyi xel rek gën a fagaru moo gën faju yéen ñi nga xam ne yéen a nekk bitim réew te it am fi seen family soo leen mënee call gaay waxuma bu leen yónnee kenn xaalis ba soo leen mënee call gaay gën leen a advice wax leen lan la gaay war a def si wàllum COVID-19 bi su ko defee ñu aar seen boppa aar ñu loolu dina am solo di leen ñaanal di leen wax ne yal nañu yàlla aar di jaajëfal suñu gan bi di docteur Omar Sy di ko wax jërëjëf bu baax a baax